abiria twasafiri, hakika tuwapita taji duniani. Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapita taji duniani. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Katika safari yangu ya shida, niongoze Bwana nifike salama. Najua ya kwamba safari ni ndefu, Bwana niongoze nipate kufika. Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapita taji duniani. Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapita taji duniani. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Adui zangu Mungu wananiwinda, na kila mbinu za kuniangamiza. Bwana nifiche wasije kunipata, unitoe katika mikono yao. Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapita taji duniani. Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapita taji duniani. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Najua
Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapita duniani. Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapita duniani. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Sisi ni mavumbini tulitoka, sisi ni majivuni tutarudi. 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 Sisi ni mavumbini tulitoka, sisi ni majivuni tutarudi.
mavumbini tulitoka, sisi ni majivu, majivuni tutarudi. Sisi ni mavumbini tulitoka, sisi ni majivu, majivuni tutarudi. Sisi ni mavumbini tulitoka, sisi ni majivu, majivuni tutarudi. Sisi ni mavumbini tulitoka, sisi ni majivu, majivuni tutarudi. Mungu Baba Mwenyezi, tupo hapa mbele zako, tunakulilia Baba, utusikilize. Mungu Baba Mwenyezi, tupo hapa mbele zako, tunakulilia Baba, utusikilize. Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Usiyakumbuke Baba makosa aliyotenda, umsamehe makosa ya ujana wake. Usiyakumbuke Baba makosa aliyotenda, umsamehe makosa ya ujana wake. Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Fariji roho za wote wanaohuzunika, uwape matumaini, uwape tulizo. Fariji roho za wote wanaohuzunika, uwape matumaini, uwape tulizo. Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Bwana, ungehesabu makosa ya wanadamu, ni nani angesimama mbele yako wewe? Bwana, ungehesabu makosa ya wanadamu, ni nani angesimama mbele yako wewe? Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba.
mwenye rehema, kumbuka rehema zako, maana zimekuwako tokea zamani. Ee Mungu mwenye rehema, kumbuka rehema zako, maana zimekuwako tokea zamani. Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Raha ya milele uwape Bwana, mwanga wa milele uwaangazie, wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, mwanga wa milele wapumzike kwa amani. Mungu tunakusihi, uwahurumie makosa yao waliyoyatenda maishani mwao. Raha ya milele uwape Bwana, mwanga wa milele uwaangazie, wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, mwanga wa milele wapumzike kwa amani. Tuliishi nao tukikula na tukiburudika kwenye Ekaristi yako, Ee Bwana. Raha ya milele uwape Bwana, mwanga wa milele uwaangazie, wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, mwanga wa milele uwaangazie, wapumzike kwa amani. Walituongoza pasipo na ubaguzi wowote, walituonyesha upendo mkuu.
milele. Uwape Bwana mwanga wa milele, uwaangazie wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana mwanga wa milele, uwaangazie wapumzike kwa amani. Ni wazazi wetu, ni ndugu zetu na watoto wetu, uwapumzishe kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana mwanga wa milele, uwaangazie wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana mwanga wa milele, uwaangazie wapumzike kwa amani. Wengine walikuwa ni waanzilishi wa jumuiya yetu ya Mtakatifu Yuda Jogoo. Raha ya milele uwape Bwana mwanga wa milele, uwaangazie wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana mwanga wa milele, uwaangazie wapumzike kwa amani.
watume, miaka yose watambe, tatani watenge, tatani watume, miaka yose watambe. DJ Wyman, aka Bubba Yao.
Manyara. Wageni wote tumuimbieni Bwana. Pero Manyara. Mungu wetu, mfalme wa wafalme wote. Pero Manyara. Tuteke Tuteke na watuma. Ero,
Tajire kukupanya abagina Yesu None mama kalitupa kuna leo Tajire kukupanya abagina Yesu Mazoe abagina Yesu Mazoe abagina mwana Mazoe abagina Yesu Mazoe abagina mwana
Nyegotageta ye konyora Abagi mawia Ye yesone rura kohe Abagi mawia Umubero yesoni gokoreta Abagi mawia Amanyika yesoni gakoreta Abagi mawia Nyegotageta ye komenya Abagi mawia Ye yesone rura kohe Abagi mawia Umubero yesoni gokoreta Abagi mawia Amanyika yesoni gakoreta Abagi mawia Messiah tata no bere na manibaye 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 Sing
Sasa tunasoma na somo la mtakatifu. Usikilize sala zetu sisi tunaokuomba sana huruma yako, ili marehemu mtumishi wako aliyemhamisha hapa duniani umweke katika amani na mwanga pamoja na watakatifu wako. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Sasa mwili utatangulia, na kutoa msalaba, mwili utatangulia. Baada ya katekista wafuate, baada ya hapo alafu mwili utatangulia. Baba mshike. Na stand ni huko nyuma. Basi tukirake asomo chake misa tuba batulivu. Fadha karibu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu zangu mapenzi, na wakaribisha katika misa ya kumfanyizia mzee Kristofa, ya kwamba Mwenyezi Mungu amlaze na amjalie aweze kuingia katika ufalme wake. Pia tukiombea familia, Mwenyezi Mungu awafariji, walinde na wape tumaini. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu tuweze kustahilisha kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, tusamehe dhambi
wema wako huyu ndugu yetu Kristofa aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka. Kwa njia yake tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu anaishi mtawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Awasoma kurwasero ya Paulo mutumo wacha sawa Tesaloniki yari tangani inye chake 13 weka 15 na 3 owacha wa manene korende wa mina titorige tinga imumanya amangana igoro yako araye mubaise weichani wa kuna bande abatari no basemeria naki onye wegenire nga Yesu na kwete na inde akabuka na boigo nabo bararire ase Yesu Nyasaye na barenda monere na kiraya tuabatebiri asiringana yo monene ngaintwe abatore moyo abatu atigaire goikekero kyogocha ko omonene itogotanganera abo bayikire korara ekiagero monene omanyene naike korwa igoro neyo griyoringana ryogochika amo neyo ryomo maraika omonene naegeturi kegetureri kya Nyasaye nabo bakwete ase Kristo nababo geritangani elyenyuma yayo intwe abatore moyo abatu atigaire ntobogoriwe amona barogo wekya ase amare elyetorototero manene igoro gati nabo natobe amono manene gotambe asayo lemania inwe ase inwe asa manganaya lingana ya Nyasaye totenena asapa ya tegevanjiri
aindi alinga mubiki wangu asara ntago akinikuwe kobenda esasi masi kero hili tukolile baroko bakira kwipo gatsaida wensemo yagalili bakamusaba bakabura umusiki toligetie kola Yesu Filipo akagenda agatebya Andrea Andrea na Filipo agatebya Yesu Yesu akabwira Andrea akabura ensa yaikire omwana mwanyabantu abagwe ekene abatebye enyeke yenkano etagwete Yesu aise asemekwe niyeko mwoyoka kolinde kirakwe niyekwamo kwamo konge oyoranche olumagwaye awosirie oyorageche olumagwaye aseise abogeche wiko oluma akalimekale muntu karamukale antunyane nasendenki nomosomyane noharare nainde muntu karamukale tata namusike Evangelio Mongodo wakaribisha wote katika hii misa ya jioni ya kumfanyizia mzee Christopher. Tumekaa na yeye, tumemjua, ametufunza mengi katika maisha yetu. Kwa basi tumekuja hapa leo ndiposa tuweze kushuhudia ya kwamba hakika amekuwa mtu mwema na amekuwa mtu wa mzuri na mfano mwema. Ndio maana basi tumejumuika tufariji familia tukiwapea moyo kwamba Yesu Kristo amekuwa wa kwanza kukufa, basi wale wote ambao wamemtumainia jinsi ambavyo mzee alikuwa amemtumainia kwa mambo yote, na wale ambao tumepatana, mzee alikuwa mtu ambaye alikuwa mtu wa Mungu, kweli kweli, ni mzee mpole, sana mpole. Hata mara kwa mara nilisoma kutoka kwake upole vizuri. Kwa hiyo katika upole wake aliweza kuwafunza wengi katika maisha yake, na ndio maana basi tumejumuika hapa ili tuweze kuomboleza kwa pamoja. Nasikia katika somo letu la kwanza leo ya kwamba hakika hatutaki tuwache, tutawaelezea kuhusu mambo ya wale ambao wamekufa na wale ambao wanaweza kuwapa wakimjua Yesu Kristo, na kwamba hakika hawa watapewa taji na hawa wataweza kufufuliwa katika siku ya kumika, wamelala kwa wakati ambao ni mdogo. Kwa maana sasa Paulo anasema kule mwisho, soma katika Timotheo, sema ya kwamba mimi nimefanya kazi yangu vilivyo na nimeikamilisha vilivyo. Nimefanya, nimelinda imani, nimepiga vita vilivyo vizuri. Basi kile ambacho ninachokingojea ni pewa taji. Sasa sisi ni jukumu letu sisi kama Wakristo, watu tumefika taji lako ni wapi? Iko wapi? Umefanya nini? Unamtegemea Mwenyezi Mungu vipi? Umejitolea haji? Tena mzee anatuhimiza, mzee umetuhimiza, na tena tunasoma kutoka kwa haya maisha yetu tulio nayo. Kuna wakati yatafika kikomo, kuna wakati yatafika tamati. Tena basi ni himizo nzuri ya kwamba kila mmoja wetu amekuja hapa kujiandaa, kila wakati jiandaa. Usiseme mimi mdogo, hapana. Kila mmoja mdogo anatoka, wa umri wa katikati anatoka, mzee zaidi anatoka. Kila mmoja wetu, life is full of departings. That's how life is, full of departing. Kila wakati ni wengine wanashuka, tuko safari, kila akifika hapa anashuka, na this is full of departings. So kwa hivyo tunatuhimiza ya kwamba wakati mwaka leo tumekuja hapa kipimo kiangalia mimi mwenyewe sasa jinsi ambavyo nilivyo, hakika nikiwa ninaenda wapi nitaambiwa ya kwamba
ili niweze kuingia katika ufalme wake. Nimejipanga vizuri, ndio tunalia. Ndio vizuri, ndio yeye alikuwa ni ibada, alikuwa ni ndugu, tunalia. Lakini baba kitu ambacho anachokihitaji kama familia yake wao watu wema, sababu sasa kitu ambacho kimeondoka ni mwili, lakini moyo na roho anatuona. Kila ambacho anachohitaji ni kutimiza hizi ambavyo alikuwa anatuhimiza, si kama familia tufanye kulingana na jinsi ambavyo tulikuwa na yale mipango katika maisha. Kuna yale ambayo alikuwa anatuambia, wewe ufanye hivi, wewe uache hili, wewe uende hivi, wewe uendelee kuwa Mkristo mwema, wewe ufanye harusi. Haya ni mambo ambayo sasa yeye ndio sasa tuseme baba na tena wanasema mtu mwema, mzazi mwema. Yule mzazi ambaye anamwachia mtoto wake hekima. Unajua watu ambao familia imeachiwa hekima, hakuna haja sasa ya kusudiwa kuhangaika. Sababu baba amepanga vizuri, mama najua mzee alikuwa amepanga vizuri. Watoto walisoma, watoto wamefanya kulingana vizuri. Hata ukienda kwa hiyo familia unaona kwamba hao watu kweli hakika huyo mzee alikuwa amepanga. Unaona kwa hiyo nyumba unaona mama kweli hakika watu ambao sasa tutakuwa tunalia sana ni wale ambao kwanza wako wa Kristo. Pili, hao watu hata familia hawakuaje hekima. Ndio walikuwa na mali lakini hawakuaje watoto wao hekima. Sasa wazazi wakitoka watu wanaanza kupigana. Wengine wanapeleka kesi kwa kotini sababu ya mali ya mzee. Hao sasa ni hapo ndio tunaweza kukalia tusema hao watu kweli mzee aliwacha, mama aliwacha, lakini ni watu ambao hawana hekima. Lakini watu kama wamekuwa wakubwa na amewahimiza na wako na hekima, na tena hao ni watu ambao wameerefuka na wamejipanga katika maisha. Kwa tunasema asante mzee, fanya kazi nzuri, ulilinda watoto wako vema, ndio umewafikisha hapa, basi na sisi tujiendeleze katika maisha. Kwa hivyo kitu kizuri cha kuwapea watoto wako kama mzazi ni kuwaelekeza vizuri. Mtu ambaye amewapea hekima ya ukweli ni kuwaleta katika Mwenyezi Mungu. Wengine wote hata wasichana wanapata wasichana wameoleka mahali wameoleka, baba amefanya juu chini, wasichana wake lazima waende wafanye harusi, wasichana wake lazima wanaenda kanisani, watoto wake vijana wake na wafulani wameoa, lakini hao watu ni watu ambao wako kanisani. Huyu ni mzee amefanya. Sasa huyu mzee ataweza kujipiga kifua jinsi ambavyo Paulo nasema sasa mimi ninaenda wanapiga magoti, sema sasa wanalia, sababu alikuwa ni mzee mzuri, mzee wa kuwaelekeza, mzee ambaye amewakuza maishani. Hivyo ndivyo basi inafaa tuwe watu wema, watu ambao ni wa kuwakuza wengine, watu ambao ni wa kufanya kazi, na watu wanaona kweli hakika yeye alikuwa ni mtu mwema. Huyu alikuwa amefanya kazi yake kwa ustadi, alikuwa amefanya kazi yake ipasavyo. Lakini sasa mzee mang'aa, mzee apatikani, mzee ako njiani, mzee anatembea, mzee nyumbani ajali watoto. Huyu sasa unajua tutasema hapa tisa. Hii mtu ambaye amepotea. Familia ukienda huyu ni mwizi, huyu anapigana, huyu haendi hata kanisa, hana msingi mwema. Hapo hiyo ni familia ya kulidiwa. Hiyo ni familia watu wanafaa, watu wakeshi walie zaidi na muombe Mungu. Ni kosa aweze kuiweka hiyo familia pamoja. Lakini familia nzuri, hata ni familia ya kutamanika. Ni familia ni ya kwa hivyo kwa hicho mbali bana. Baba taka lakini kana wao yani kwa atite bia. Boku atike kanene lakini abana hano no bali kwa musigete ya saa. Bana wako ende kanisa. Bana bigwiti. Bana bukwete tabie nungi. Bana bachokigete. Na roho mbili na atapora besa. Na hakuna kitu kizuri kwa Kristo ambao umekuja tu kwenda pesa, tu kwenda mali yaji. Kama watoto na familia hawaambatani, wako na mali, wako na gari, jura kusifina nini, lakini hao watu hawaelewani, hao watu hawamuombi Mungu, hao watu hawana msingi mwema. You are doing a sin work. You are a parent who is a failure. A parent who is a failure. So basi, wale ambao wazee wa kupigiwa upato na wazee ambao ni wa kusifika, ni wazee ambao wameimarika vizuri, wazee ambao wameyani kama ndio hivyo wanene kwa karakari. Na tena unajua sijui ni nini wao inakuwa. Sasa unaona mara mingi wao ninaona ni hivyo na tena ni ukweli. Mara mingi wazee hata kwa kwaya ile ni pale gawali ya 1 2 3 4 5 na hiyo na wote kwa hiyo
na iguru na bere kwa kweba kutibatuka ile ise kwa bali nenda sikali kule na no hotel kwa no hotel bali utaimba aje sasa na utasema utakuwa unachukika kwa nini tena ukikuja kanisani tena wale ambao unawapata wengi sana ni akina mama piga mae akina mama unawapata wako hapo yani wanang'ang'ana wanajitoa wazee unawapata wako wale wazee ambao unawapata wamekuja na wako hapo tena wazee watoka hapo tena waende jumuiya magaka hapo akiba kwa misi baada ya rapi ba komisi anaone commitment ya huyu ba komisi so kwa hivyo basi Kristo na tena niwaambie katika familia this in a family father figure matters a lot. Hao watoto wanaenda kukua ni father figure, it matters a lot. Ya kwamba yule mzee ambaye anang'ang'ana anaenda na familia yake kanisani, anang'ang'ana anaenda kumuona mtoto wake katika shule. Hao watoto wanakuwa they are empowered. Hawezi wakaenda kombo sababu our father is very serious. He's serious in the matters of education, he's serious in the matters of religion. It's very serious. Kwa hivyo basi saikolojia yetu inatuambia kwamba watoto wengi wakimwona baba akiwa imara, baba akiwa mbele, familia lazima itasimama. Ni ukweli. Kwa hivyo basi tuwe wazee wazuri, wazee ambao wako na lengo na wazee ambao wako na nia njema katika maisha yao. Na pia tuweze kuhimiza ili watoto wetu wawe watu wema. Soma katika somo letu la Injili. Basi tunaweza tukapata ufalme wa Mungu aje. Kitora asisi kutuwani sana. Ndio maana sema sasa mimi wakati wangu umefika. Chinga kijani jiki choko yeye. Na hata tunaona yeke kubwa. Asama na waisite kwa pige kwa waliuka. Nanda hii. Then it means that ya kwa sisi zote ambao kama tunataka tuingie katika ufalme wa Mungu. Kuna yale mambo ambayo inafaa tuache. Yaziki. Yatindeke ngara you need those bad behaviors. Ikita bichimbe, bindebe, tema as much as you can. Bitike. Wewe ndio toka somo maneno nikatoka ndio tole pia. So kwa hivyo basi anasema tukiacha haya mambo, tukiacha tunaweza tukaingia katika ufalme wa Mungu. Ndio maana anasema mwisho anasema Mungu karanga, mtu akinitumikia, basi baba atamheshimu. Mungu karanga, datika mwana mabi, batikichinjira chimbe, afanye kulingana na mapenzi. Baba atamheshimu. Na anasema ya kwamba sasa yule mtumishi wangu mahali mimi nitakuwa na yeye atakuwa kule. Naona. So kwa hivyo basi ndio wapenzi ambao umekuja hapa leo, umekuja kwa mfano mwema wa mzee. Mzee hata usiku alikuwa apige simu, nasema mwambie mwalimu ninahisi vibaya. Kwa hivyo nahitaji baadhi ya kuja. Mara mingi alipiga simu. Lakini tena alikuwa na ni mzee si lazima anipigie, lakini alikuwa anaambia catechist wetu. Pia fadha amekuja. Nikampigia siku moja nakumbuka, nikampigia mama alikuwa na simu lakini akampea. Nikamuuliza mzee uko wapi? Akaniambia niko hapo hospitali nikuje mpaka hapo. Nikamwambia sasa nisi nikuje kesho kwa jioni. Akaniambia fadha uchochiche mama, uchonya wale. Nijua leo chuzi. Hadi hivyo ndivyo alivyoniambia. Kwa hivyo nikashtuka tena nisema sasa huyu mzee lazima niaje. Na ukweli alienda uwezo ukanipata fadha. Sisi kama alikuwa anamaanisha atahamishwa hospitali nyingine sikuwa najua na sikutaka kumuuliza. Kwa hivyo nikaamuka hapo ilikuwa ni jioni nikaenda mpaka huko hospitali. Mzee alikuwa na imani thabiti katika uzee wake. Kwa hivyo hata sisi ambao tuko hapa tuwe na imani thabiti. Tumtegemee Mwenyezi Mungu. Kuna wale Wakristo ambao wanakuja kwa parokia, wanakuja ni wagonjwa lakini wanamweka Mwenyezi Mungu akuwe wa kwanza. Wao ni wagonjwa ndio hata kutembea ni kazi ngumu, lakini wanakuja wasema fadha siwezi nikaenda hospitali. Mpaka nikuje nimekuja nibariki kwanza. Nipake mafuta kwanza, alafu niende huko hospitali. Unamweka nani mbele katika maisha yako? Mweka Mwenyezi Mungu akuwe wa kwanza katika maisha yako. Ili ndiposa kuongoze, akujalie haya maisha yetu in simple terms. Our life is God it is centered in God. Minus God, we are going nowhere. We are just rotating within ourselves. Minus God. So therefore, center your life within God. Therefore, Mungu ageze sana. Kenya sio kwa nyasa.
mutanga ni sana kini bisi uko kora kibo asukire state bed mwakile zanga biyama kibo gitu kukia ile modern na biyama thank you God because mmenilinda mmenifikisha hapa na familia hizi ambazo tumekuja hapa nishukuru Mungu mzee amemlinda mara mingi mkampeleka hospitali mzee anapona narudi nyumbani mzee kwa hivyo mshukuru Mungu amempea umri mzuri amemuelekeza amekaa na yeye basi mshukuru Mungu mwambie asante baba kwa kumlea mzee vizuri asante baba kaa na sisi jinsi ambavyo mzee alivyokuwa tembea tena na sisi katika maisha yetu hata wewe pata nafasi nzuri kwa hiyo unaona chinga kichire silently kwa kama nenga biyama think of what he has done to you chinga kichozi wewe nenga biyama manene umenilinda umepaka umenifikisha hapa mara mingi sasa huwa ninaketi nikiwa vitu yangu huwa naketi wakati nimaliza kazi kuna mara mingi ubaki ni serious kufika hapa jinsi ambavyo nimefika serious ni ukweli nataka niwaambie tujaanza tukiwa seminaristi 115 tujaanza hivi lakini wale ambao tulimaliza tulikuwa 37 ndio tulimaliza out of 100 na ni wengi walikuwa wengi na tena walikuwa na nia wengine walifukuzwa wengine walianza ukikaa chini unajiuliza mimi kweli nilikuwa kweli mzuri zaidi hapana la si kwa mzuri zaidi ni sababu sasa Mwenyezi Mungu amekuamini wewe ni mzuri zaidi jinsi ambavyo mbona huyu mzee akatangulia akatuacha sisi kwani sisi ni wazuri zaidi hapana sisi si wazuri sababu ametupea nafasi tena ndio maana unajiangalia katika maisha unaona wale ambao walikuwa wamewekwa kule msalabani wale wezi tunaambiwa ya kwamba wale wezi walipo mara nyingi wengi hawao wanabadilika sababu sasa kuna kitu ambacho Yesu alifanya wao ni wezi lakini yule wa pili alisema mbona unamtusi huyu ni Mungu yeye atafanya kitu akasema baba nikumbuke kule mbinguni kuna yule ambaye alimdunga mshale kuna yule ambaye alimdunga kule yule tunaambiwa yeye alikuwa na jicho moja alikuwa kibovu hapo anaona jicho moja alipomdunga hivi damu na maji yakamwagikia kwa jicho lile ambalo alikuwa linaona akaanza kuona kutoka hapo akasema ukisoma hapa katika Injili alisema hivi hakika huyu ni mwana wa Mungu unaona yaani alimfanyia vibaya katika kumfanyia vibaya yeye kupitia kwa damu yake kamponi hivyo ndivyo Mungu alivyo mara nyingi tukiwa na moyo kama huu wa Yesu Kristo ya kwamba tunafanyiwa vibaya watu wanatudunga watu wanatufanyia tudunika katika msalaba wanatufanyia mengi lakini mara nyingi hatufanyi hivi hatuwarudishi mazuri again the simple terms is this kifanye hivyo nje tutokuate obija hata kwa wanasalite Mungu anaona aliuzenga kiali wanye tutokulilia monobija the only cure in the family is to have a positive attitude ya kwamba unaona sasa utasema huyu mzee wangu ni mbaya na unaendelea kumchukia unaona mzee ni mbaya ndio kuna ubaya fulani na wewe unamchukia kwa huo ubaya well you are doing the same thing which the man is doing no kwa hiyo ukibadilisha mtazamo wako huyu mzee ndio kuna hii tabia umpende na ukue na njia nyingine tofauti na ile mbaya utambadilisha mzee lakini umwangalie mzee wangu ni mwizi ndio ni mwizi lakini ni nini nitakachokifanya ni mbadilishe ndio mtoto wangu ni mbaya ni kitu gani lakini ukimwangalia huyu Yesu jinsi ambavyo huyu ambaye alimdunga angefanya tena na yeye amdunge kwa hivyo angeponya lakini katika kule kurudisha na kumponya yule basi akambadilisha na tena akiwa kule msalabani wale watu ambao walikuwa wanawekwa kwa msalaba walikuwa wanatuzi sababu una uchungu wamesikia vibaya yani kwetu wapi baharusi wange walikuwa romeme sababu wamechoka kurugura bakuturo megre bakwana ikire balikura kuruguligwe lakini sasa Yesu alikuwa ni tofauti alipowekwa kule walipoangalia sema baba wasamee sababu walijui walitenda walibadilika wengi katika haya maneno walibadilika wengi wakawa watu wema naona kwa ni katika mambo mazuri watu wanabadilika ni katika mtazamo mzuri mambo yanakuwa mazuri
ni katika mambo mabaya watu wanaendelea kuharibika zaidi. Kwa hivyo tuwe na mtazamo mwema. Tutwale chingoro chingia, tutwara mangana maya, yetu chingia langi, aso mobai. Tutwale kwa ya Yesu. Yesu kwa tama, noni somo kong, noni somo saraba rangi ni somo kwa, lakini wate kwa yuboro, mangana maya kuchisawa. Kwa hivyo tuwe watu tukifanya hivyo, sisi zote tutaenda kwenye mbinguni. Sisi zote tutafika. Na hiyo ndio mambo ambayo tutakayofanya ili tuweze kufika. Hakuna jambo lingine tena. Ni uzuri. Kitenda uzuri, kitenda mema, basi utalipwa kwa mema. Tuwe watu wema na tuweze kufanya kulingana na mapenzi yake ili ndiposa aweze kututunuku na tupee taji kulingana na jinsi ambavyo tumefanya katika maisha. Mzee ametufunza mengi. Siwezi nikaelezea nimalize. Mzee ametufunza katika ule muda mchache nilikuwa hapa, ni mzee ambaye ni mtiifu. Katika umri wake nilimtuma ukweli. Nilimtuma mzee. Mwaka gani kama na wazee gani kamnyoka nende nende ngamwanya wewe akadeta wakaka. So he was a very obedient man. Very obedient. Mati aliyapo ni sasa muuliza Alfred nani anaweza kanitengenezea gari? Akalikuwa ni mzee. Yeye ni mshangaa mzee. Ni mzee kama mzee hata wewe ataweza kweli? Ambaye afata nipewe kifungo. Akaenda mzee sasa kila ambacho alichokifanya zaidi mpaka nikastaajabu. Alienda akabadilisha huyo akatoa ile miguu karibu yote yeye mwenyewe, alafu akaniwekea miguu mingine ya gari, tena akaniletea gari mpaka hapa. Tena alikuwa mtulivu, mimi mzee umechelewa. Yeye alikuwa mtulivu, hata nimekuja. So then he was a good man. I cannot explain and I don't have words to explain how this man was a good man. Generally the few days I encountered him was a good man. Ndekeni walipokuwa wananiambia ni mzee, mwalimu walipokuwa penali akiniambia ni mzee na katekist yule manda wakiniambia ni mzee, kuna jinsi ambavyo alikuwa ananigusa ukweli. Hata wakiniambia huyu mzee ni mgonjwa, kuna njia alikuwa ananigusa. Na huwa nilikuwa nasikia kwamba lazima nifike kule nimuone mzee. Kwa hivyo basi tunamwachia Mwenyezi Mungu tukiwa na hakika ya kwamba wale ambao wamefanya vyema hao watapewa, watabarikiwa. Na hawa sasa wataingia katika ufalme. Mzee atakuwa anatuombea sababu amefanya kazi yake. Ni sisi sasa, kazi ni kwetu. Kazi ni kwetu sasa. Tu wema. Kuza bora na hiyo mko kwa hono, mwana kitora kwa nini ya wapi? Kitora kwa nini ya munoringa, na kitora eleze kuna yao. Ibo mche kwa ndaki kubuli kinyoro kwa mafari, kwa kwa itumo mno. Ichikubuli. Ya kumanya wana kole pia kuzona. Na kitole pia kitole ndani. Unajua sasa kuna ile jambo huwa tunafahamu. I don't know what. Ukweli ni kwamba mara mingi ngoto wote sana taka. Na kitoka mmoja tatu mmoja ngaga. Kuna watu ambao wamekuja hapa leo ndio matamashiti imewaleta. Lakini mzee hajakuwa mgonjwa huu wakati. Mzee hajakufa hivi ya kwamba ni kushtukia. Mzee amekuwa mgonjwa. Lakini kuna wengi hawajawahi kuja. Lakini kesho utawapata na huwa na wao kwa karanga leo. Ndio mbona nilibaga. So last respect, which last respect now? God sasa, the last respect. God, ujewe yaonekana, mzee alikuwa na uzima, mzee alikuwa vizuri kuonekana. Last ikatoka kanya ni kitu pia. So, nani jemoko banga kitu kile kana ndoto. Ikatoka ni pia. Ikatole la ne. Ndio kwa baba ndere kitu pia. Yana nina kwa ngomo. Inkomoji. Yawote kulina wana ni kule reka na wanyime kana kwa ni karibu watani. Kuna wale ambao wamesumbuka kama watu wale ambao ni pikipiki. Ambao ni wheelbarrow kwenye nyakitari. Ndio nani mpi? Kama tumbuka. Wale kana kule na wale bali na kwa sababu kwa mmoja. You see what that is a gavana huko na kiona kwa kituoni. Wao mtiga alichukua kwa sababu ile tukia mwili nyakitari wheelbarrow ya mwili to. Wao ni kwa sababu kaliku wali ya kioni hapo ikitega hiyo. Ina kitu wale tuji tukomora. Mundu tabata nani kitamba. Mundu tabata nani goturu. Asenyo. Mundu tayo uliko chako na yanda tena nono korage. Namonda tena nani metodi debe. Kera kule na liukale ndebu. Ukatenda kumagale ndebu. Dari kwa sababu nani lakini ndio kuna lazima. Tikita panya ni kitu lepia. Awanya tueta ini. Leta ra ini to tai. Bigara ko weda nani tueta lepia mo. Bigara na ra ki. Bigara nani ko na ki. Kwa sababu tupewa azuri. Gatole ndani. Tema za watu wetaine tema kule ndani. Kuna kile kitu ya
yari ya for short one chinga kichinge tole gaiga nalo bwana bwana kwa kinya kwa minana tole mu ko gusukia kusukuri madani kwatira mutigere kwezi kukuru abaka ngenda asayo ko wote rene no yani na kwa mutiga ba soiro tuyamini so kuna haja kwenye msumbwana yangu tumeje kuya basi basi ndio kile kora du yo wa bali sisi ndio kile menye pia ndio kile kwenda no witani na mamuro muri gukwana bantu muri tubija bakungu bagikire baba senerani ebiro nomoro ayikoro ni muri kali mo ayo na je kuruzi yo kora bi uzao tangira mwana tuwe watu wengi simba tangu yatawa tawa ya no tamini ya tema na yao siku ya na hiyo kuna pale to kom betu to kom naona sama tanga somo ya kuta kereko ni ndio kwa mwana ndio watu wachi bado nikaanza ni idara hii ara kuona kwa mwana ara kwa mwana kudale kwa mwana ni saka ni tuta mwana kama ile na mapa ana macho ta mwana kwa ndio watu kuchana chembe ya kike biani lakini ndio kimoro chekinde mwe katawa kwa mwe to kia ni saa kwa kwenda ni kinje katika upande wake kwa na ndio sana hata Yeah.
Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, sisi tumepata kwako tumaini la ufufuko. Tunasikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, lakini tunatulizwa kwa kuwa uliahidi uzima wa milele. Ee Bwana, uzima wa waamini wako uondolewi bila kugeuzwa tu nayo makao ya hapa duniani yakiisha kuondolewa, tunapata makao ya milele mbinguni. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba wimbo wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba vitakatifu zibaki vifungu vya Roho wako, vilivyo kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo baada ya kula akatoa kikombe, akakushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakayomwagwa kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Cristo
Joseph Mwalimu na watumishi wako wote. Mkumbuke pia ndugu yetu Christopher Maruga aliyefariki akiwa na tumaini la ufufuo. Wakumbuke pia marehemu wote, wapokee nuru na uwezo wako. Tunakuomba utuhurumie sisi zote ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Haya yote kwa njia ya mwanao Yesu. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, kama Bwana Yesu katika umoja wa Roho Mtakatifu, apate heshima na utukufu milele na milele.
kwa kuwa huyu ni Bwana umjalie raha ya milele na nuru ya milele, imwangazie na nuru na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe mwenye utukufu. Bwana Mungu wetu, maana ametuachia komunyo pamba ya mtihani katika sakramenti ya mwili wake, umjalie kwa wema wako hiyo ndugu yetu Kristofu Maruwe afike kwenye karamu ya milele ya Kristo kwa nguvu ya chakula hiki. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mungu na iwe basi na asante Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Kwa Kristo kama jana kama misa daima. Mas umuraka na kama kwa wajinga kuliko na kwa naga kwa wakati kwa kito na ni watu mali kesho misa itaanza mnamo saa 5 asubuhi, saa 5 na watu kwanza kwa so then tuanze mapema kwenda na pepa we start mapema vizuri. Tena mapema kwa vizuri. When we are late in the music, because hata usije kwa leo kwa chamaji ndio tumeshi mapema. Na ni mapema ni mapema. Kwa vizuri kwa niaba ya mabaki wetu Father Crisantus Maini, ndani waambie pole. Pia tena Father Dulce Mwonge atakuwa hapa kesho. Alafu Father wetu Lawrence Mandela na Father Maticha atakuwa hapa kesho kwa ajili ya hiyo misa. Basi tunaongea neno sawa sawa wale ndugu wetu wetu. Wakati kulia sisi ndio wetu sisi cha pasa ndio mna moyo wa mete kwenye mkatasi performance kwa kila pia. Sasa mama kwa niaba ya Father na kutetea kwa ngano na yeye na nyama ya hicho ni maneno somo pale ni nasema sawa hata ndio mama pia mama ndio wapi kwa atoka yale ngerete
na ile after saa tano kuri mzee kwa nikuji mtoto kwenda kukora misa ngori kukora ngori mugano so then tuanze mapema kwenda na tena pepa ati mtoto start mapema vizuri tena mapema kama vizuri when we are late in the music hata usiku pale ndio kwa chamaji ndio tumeshi mapema na ni mapema kwa vizuri kwa niaba ya mabaki wetu Father Crisantus Maini ndani waambie pole pia tena Father Joseph Mwonge atakuwa hapa kesho, alafu Father wetu Lawrence Mandela na Father Maticha atakuwa hapa kesho kwa ajili ya hiyo misa. Basi tunaongea neno sawa sana wale ndio wakimbia wakati wa sisi ndio wetu sisi mcha pasa ndio mwana moyo wa ngete ndio mtasa performance kwa na pia sasa mwana kwa niaba ya Father na kutetea kwa ngano na yeye na yeye ya hicho ni maneno so kwa hiyo nasema sana hata ndio pia na wapi kwa atoka yale ngende Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, imani nimeilinda.
nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Ataniokoa na kila neno baya, hata niufikie ufalme wa mbingu. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nami nitaishi kwake Baba milele, tena nikimwimbia Mungu haleluya. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Ulimwengu umekusanyika hapa kwa ajili yako, tunatoa heshima yetu ya mwisho kwa ajili yako. Umefanya kazi yako na umeikamilisha. Ufurahi milele, milele, milele. Na sasa ndugu, kwa heri, lala penye raha ya milele.
tunakutolea heshima yetu ya mwisho, wewe uliyetangulia. Tunamshukuru Mungu kwa maisha haya aliyokujalia. Dunia hii ni safari, ni njia tunapitia. Tukishatimiza wajibu, nasi tutafuatia. Tukaunganike nao watakatifu wa mbinguni. Na sasa ndugu, kwa heri, lala penye raha ya milele. Tunakutolea heshima yetu ya mwisho, wewe ulalapo rafiki. Tiga tokoro gusaba omochenu yore iguru mono tate Nyasaye mbuya mona seke gukyobogima twaikira senke yo mwana minto Kristoba na maene nkwa murangere tio chire omoyegoye twayobekira asore abageni baye abagocha chinga kyechobo kendu nabatwetigira soko bako kwawo bono igo twasabire otobwere wetera serieta ya Yesu Kristo mutori eto. Amen. Na wakulaki, twaomba sana Mwenyezi afute makosa yako na asikumbuke tena dhambi ya ujana wako. Akuvike taji lako upate uzima milele. Na sasa ndugu, kwa heri, lala penye raha ya milele. Wakosa kwa ntawara mwatenke asabana baya birogotiga once no mongi no ya birogotiga se errore ese ora nto wanja nto malaika ayata na senke asingi to bosiro ko ko mono ane ko no go jano kana mono ora nto wala mo da asingi ro ma ya marube no ko ma we piwa ayata to to akuria ya makai ke grava sora to ya wa Yesu Kristo mo goria onye bukwiro amra to merangi to ga kamo Isaya 40 to ga kamo Kario ebu tata oite go kwana la kwanire yo twara ntawale mu gaiga ase kebunge kya no ya ta oyo minto na wewe twara ntawale mu ase nke sabantu bane ayo munya bote twara ntawale mu ase nke oge no wale mu amuna bana bao wone bango ikaransa agwa masore egere omena wo kuna bokoreiga twasabire utumu na yonsi asomutu wonke no mutu marube mwa mogo ika umongino jane otebe no abana balia asaba batena ama otanala mwa bakonya bwa ntuwa ngedo kebe gyons ama kuna bago taiga abantu abonse bakira uranya para wati batu abana bake abantu abanene ono babera abantu abagiro nento kubasaba omurabane moikomo nginange momoikanga imwomweba ayama kena nabwate buyamono samarieta no bijonyo atoki tata mogeni krual sengra mate nuyo mitoge kyateba omwako na bagachire bagachima atali bararo ono taima wa kwa minto baroroga itno to kala mata sengra
na moto mmoja tawa ndo mtobara ibuya mono Buyamana asenjera yoboremu kutoka Transmara. Kuna wenzetu mbaye kutoka Transmara jirani wetu hapa karibu hamuna, hawajafika, inaonekana hivyo sasa. Okay. Ne moga Kongo ya mtua mororali ya moga kuri akinkwali goja sawa na bari goteba makweli makuru ya bekire ngori kamusibori akabura yo moga kuri agenda nchwango nayo ratoremia Kujamano. Ovinju nayo ochiringane elimo kurwe kenyoro kiao tokore tomanya ko benda handi. Buya manaseli baba. Yalera musani ole Yangau umusani ole bo kumia. Tare okora genta tanda angereti. Lakini ogendire. Tari ogwanja goito. Yangau agende. Lakini ochire. Genta nare okwana gekeiwa. Abana banyangau. Mubwekana nyangau na manyeta abantu bamwabo. Muchiko mumina. Urageri mumina. Na nyangau ari kumurageria. Muntu tamuya kiara. Muntu tairo mumina kiara. Muchikamano. Wana kenga nyangau na tanyori ntu bwati mange. Okunya ukwana. Onare ko batebya umwalimu ngambu yamono aseri bageri kwa ngaire ndarira nyanga umusani one ngawo kire nto komora bono akini rende ka kire utigira abantu baye muchando toyo ga tigira abantu buyamono muyakero basoko ngari bageri kenongo ya uwe kenyoro kya utire mata buyamono Yamano, winchunjuang. Abantu manene mwarule chingongo inye chiense abamulenchera gocha na bodi lyo manene abaikia no molembe ona bakwani ngobwakire no atora samabe bwakire buya Nyaboke ayemba aba konyoro ango chakera rituko asinya ngau toba siko chiko siriyo tabia chuma konyane semali inchono motari unyangau wenkoro alimu maito mosani alimu mosani kuwa koiba uokolwa omosani bulo mwalimu akarabeto mosomo inspector Nicha chita katebele binango kora. Bono yangabu to lalele buya, oralele abana, bamarube bonchi buya, leipote nango. Lumano dena so metia ayu kali mokolo, tale akarama tango so negutenga mo chidi. Bono ana nko ba mwalimu ene likuwa ngali bagambi ya mono, omongi no minto na silete, omongi na buo chako, kakini ona meredi. Ko chama ko ikanje sinya ngauno eke kusige kalenga umuntu kwasige to kubo. Thank you so much nguyamono eneli motigale buya no honda manenu. Pas wana abagani ba minto chingati kotoera chi. Toma tenge miseko cha kalia chingati kotoera chi. Gona ara basaba
Oyo minto mambia wekaransa bwasini mpoko baninda sinini sana. Umwalimu nchwa nyane cho SDA kamara nche nchwa se okotera ono mugotu wanjira tuwarule binyoro nebe tambe yebe kubwanga ake kegara bona ngoje twa bayiri n'abasani kamara nche netambe yebe bya kera ntaka kibicha tutake tamangana mange yabona kwaya ncho nyane cho SDA nchwono igabona ichikwa toko chikwaya tuachire abayiri naturagenda kubwanga ake egera tekera abasani bo bamara muna abange bono nchu kabisa nchu wango iko bya bono welcome Ire, ringane, ringo, na ege
menyase nyumba Nyamechio SDA bihono sana abanga ibari nyamio ma yesta motendale kama esta kuja nchwango bona kisa jitoka astobo kamranche nchwango bariasha kamranche konyanga bageni bagisangi bara ba mare muna reba go cha baya sana bayigwibiro yo biyamana asenjeri baga Mwalimu Kristoba no mwalimu tutakikwana atarakwane nane metie yebere okwantani abwate amona abantu yangauna ende ngare korra yane ncheono wana musabatore ndete kefungo se korra yane nyaboki uyo tigaire abatware kuburi gaki bari mukora mokwani mumaheri bagangake omwanchombi yamono Watuanje ile kama moya asiri tukeri. Umwalimu yora se sanduki tamanya tina ntora. Abatu achire no byabwa toretire no kama moya no kwao. Dingana ria kelira cha sotori ko toremia. Aba mona intu ase daraso Kristo ro motoria. Amina. Ona ri ko tu kitabu ya sabori. Ostina nane na kingo tigira ko rene nyaboke. Bria wate banga nyasa oria omenyata saya chani bana ta ko tiga ni chita kana kwa tigiru ay korayane abani bana ko kana na baro kuri to mubaraka nari ko boria so bantani kwa Kristo Yesu nari tu akwane karona cha ritu ri nari bana tu tigiru to korokwa nari dira samari kanya sai wana to ko ba to koroko muraka Nabutu korokeri eterio. Ebe fungo kinde narikore tasu mukutano bwensi. Wando mare to go chasu mukutano to baterio gi. Nonari ko bodi na ye to go tire asu mukutano bo manyene. Oire ngore nerio gi awarwanya sa. Ikono bet. To ko bodi go maswari ekere to alenga mukutano amane to ari koro. Amatanga yichinga kechi tari matanga ari akare. Abantu bari bakora ibintu bitabwate mu cyoko matanga yejinga keje na matera ebifungo nabakora usikendo akakonya so mabwa twamanya korwo twataka kwa barandio kuragereria ikera akuja akoguteba nayo mwokweba nayo matanga akobwe nayo abantu boge moya bateba ngo twagara tira batanga bako barandi bakuragereria abantu bintu to kuragereria banyene twamanya kobeka amangana asa barandi kana warababe Omanne tigato seseni mokutano yere na maskani nani abekunyare kana onde auto kera matanga yomonto moseseni gwe asedara Yesu Kristo yoro motoria pia mara yasai okwani bandi bagucha baseseni chikwaya nabo batenenerete baseseni rirene ria ona ntuna ba otore mokutano wo mwalimu wale na maskani muna bata maskani asedara Yesu Kristo yoro motoria moseseni gwe mbia man Yono so kona ego mbono kiamogiti kwaya kiamogiti nchuango kama kona gocha aba kanjaitu mwaru sengera mbono Wilfred Ontita thank you
nawe gokurukia mugiti Wilfred Mabeya biyamono twakorere nyabera mwarwo biyamono twakorere Chefet Ajera maro maate abantu baminto baruroro biyamono sana Shem Isaac kurumaro maate tware choice sarange biyamono birongorogoro mwachira biyamono igwe kamule abantu bedo kuro birongo Lucas Omagwandi company nawe igo sani ito James Miruka biyamono nchugo changu sana wale kwa hiyo biyamono karibu biyamono tukore rion cheku kuranji rion cheku please tukore rion cheku orango bwango rion cheku agera toka very fast ngai rion cheku please rion cheku wako wapi awara baba nchiriyo kaigo kiera to kuruwa kwa ndotereke pindi kende bwana nchuo cha rion cheku aya kwatange kwa sauti yake gere baretare tubwango rion cheku gama tonyeke kakeiga to kwa kuruwa tumanye kwa genda asante
Omega sense ye mechando Ijobango ototo yomonene Orasama wakoyo mobisao ito Omotiga omobisone rambue Nabaise kororo toro chamakweri Korendonge chitoro chogo timoka Itukoryogo chako Omotiga omobisone rambue Nabaise kororo toro chamakweri Korendonge chitoro chogo timoka Inganyete litukoryogo chako Kamanyire Yenseye Nigere o asekero keregeke Astemire ogo chakwa o Yesu Yakavere o chago siria maperi Kamanyire emechano yenseye Nigere o asekero keregeke Astemire ogo chakwa o Yesu Yakavere o chago siria makweri Omotiga omobisone rambue Dabaise korere toro chamakweri Korendonge chitoro chogo timoka Inganyete litukoryogo chakwa Omotiga omobisone rambue Dabaise korere toro chamakweri Korendonge chitoro chogo timoka Inganyete litukoryogo chakwa Obantani baombori koera Koroyane yago keirogo toreka Korwasore ningoterere Yesu Makorere aumaya yarambange Obantani baombori koera Koroyane yago keirogo toreka Korwasore ningoterere Yesu Makorere amaya yarambange Omotiga omobisone rambue Ebase korara toro chamakweri Korendonge chitoro chogo timoka Inganyete litukoryogo chakwa Omotiga omobisone rambue Ebase korara toro chamakweri Korendonge chitoro chogo timoka Inganyete litukoryogo chakwa Omotiga omobisone rambue Dabase korara toro chamakweri Korendonge chitoro chogo timoka Inganyete litukoryogo chakwa Biamono sana asikuwa yeyo biamono kabisa tumeshukuru bono ntage tutagerana nebo chisa chiachile teto sowa bairi bwango chikwaya chinde chiri na mukona koroje sta somo secretaria egere togende bwangato nate bimetambe linta yarere nare gusaba baminta bairi kamuranche kamugo chanto kwana twensi basani barana abange nabairi nabange oremereri bari barakubone bakeigo kamuranche toremererani gento kende tangasende kamuranche abantu baminto banka ibiro kamuranche bitokea abasani barana banne bihono sana ntake tobono nabona ari ko sabo igo familia guri bagari yalia egena turanyara kunyetambua motwaro mocho baniga mwarora familia etigare style gete na litogo sia maguji ari ngori kamuranche mustukuru ase family egera mubatiyo bari bari ego na litura batambue bia gono sana bono ntake to chake nsema ya bairi na ndika mukurangira ugocha kamuranche to very brief kamuranche nganchire ndangelie onye baro abaise marehemu kurwalia soba scholastica asanyu omete abo bare
abaise byare onye baro nganchire ndangeli kurwali gamo chiga, and I think ina renjiringi yaturagende nonye scholastic ibwe kamara ncha bune babairi abanne bo igono yatur twensi abanne kurwalia nchwango mbaro abubare abaise byara Marehemu Christopher onye baro onde oro kamara ncha nchwango ekera abairi aba kunyagocha tafadhali tuatendeke utukeli family ya Mwamarube nonkeo abageni baito ke utunkerega kende kerali kamuranche Mwamarube nonkeo eke utukeli mbono sana pategerere bono narolire ochira okuwakilisha Bible kiara Bible ni mate mbayo tomo eri bagabona akeiga alire kwani ape mbele mono matonali bomwe bamakayane gamba kwani musangere kanomo gimabwaya iriya ntubu atumangana mange gona tenna chemo ko yanya ngaura kini abaibole boito baerire aseri bagere na randi go etetigante nene go muswati ondore ande bazichi go tenna linde gonche sabu yane yaerire ambende moko yone ga boroge tie para moko gen akabatebi kimogo kora gondo chani chisatora aseri na go tebere moko yone ga korte mermo ya yamuseni bumwisi mbe mano mandera nkuru mandera na bora tenake kana tuga chire iko ntagete korangelia abakoyo Christopher abo bari bamurabamu abo nyaboki inchu inu mwesi bari mwaru ali inchugocha inu na abarangiri go nchuango nchukuru ali go moche go moche bwango igo nchugo chango ebicanira alia nataka tubeke umurobeli bya no ene bichiri toke mbiyamono abalore nabo kurwa biyamono sana awa ni mashemeji wa Marehemu kurwa risobo scholastica biyamono sana bwaba nataka mutene go kiase ebichiri go nyako babeka byiga aba yi abana ubarure sobo scholastica nchumwezi kabisa iga chikamati chia inchirabu na bazoka batoranga kibarura ali nchuka pesa mwezi marore kanega kiagara nande itukolinde na ane noro nchukapsa bari mwaru soba scholastica nchukapsa bono nara tambua chikolera kando lakini bono nchu biyamono sana biyamono kabisa nchwango nchumwezi walia ebiche ere muhimu sana abana atakantarena na bwangu moche mwezi ga abana ubaru soba scholastica liya was mwisiro kaya abande nchira bale Bono sana bono mwachie ni maite nchugocha omugaka chako manono bono nchugo I think manono ni maite no brief agaro ko nyo bwango abanda bono spindo changanda take aki kora mwali ile bichaiga nyaboke na baroche aboke no baroche biya bono sana manono abandi barasariuti lakini rende ombeke biyeda ikaga kamaranje ubustara unobuya mbia mona seri baga ndota ketiko seri program abana bo barua soba nyaboke alise itoto komoroka mankone bono rende karacha makoyone gare komoroka kola eskola bono rende timu ene ro yaruo ntoboroka ine abana baito bakabamura abamu abo ntuacha nabarayi baito be kanisa yaito Christopher diria renge son respect of schools ato igorete primary akorokuria manono eya itu anyore kerisiekeye koranje nare kogania e crowd ya salute taimo ko yona ngamo no minto Christopher kwa eri ogende biya bono mokire igo ningani umwana Joseph atigare ningani omwarimu James atigare ningani umukatikista atigare ningani omwana Susana atigare abande nabo mokoirana ningani my brother manya atigare abande irana gochiari biyamono bono ntware gokwana twesi musubati mere tenena
nari ko ngani mwari mwa mashama neto ase kanisa yite yari amanono okwane gente kama go sari utie crowd otherwise to sacrifice Beamono sari baga Jesa Marieta korupuchamis motari maremu tatamoke maremu no moruso no lenge maremu na ansabirete ekerishie kinanyorire muno moigwa igo atogosabera moyo nyasaye ayotumoke asomorembe asego abasari utirimia ingani omwana susana kwana ribaga nere asari uti ribaga ria abana banyaboke korwaria bana baita bamura akwa awakirisha ribageri Biamna sengejeli baga tumsifu Yesu Kristo milele na milele amina. Biamna sengejeli tukeli abana manna begetensemo nango ya itondo chega yali tukelimo tuamanyire gukwa no kwenda sobugima buri bonde Nyasaye toroseire toroshinjire chitekera torosobosibense ne bantu arara turare buronge tusabira moyo bw'omugaka Kristoba otene mukaso omurembe efamily yaye Nyasaye obole muchinga kichiga shobukendwa elieta nsusana mutari asesente yu Kristoba atagitebe nonde buno bwa Kristo okina mama omoche aredi mbia muno sana ningani omwana Yosafia akwane naende ntwatiga babasi ababonekira amagoro nando yotana gocha boye ngitare igacha rero ritangani tege tokwane mangana amenge nando represent abagoto bari gwatiga batanyara goita. Asante aseribaga igonda iraneri pore aseta torarire mama pore abana ba minto nonya mo manyeti kurwari bubasi ase mama ruete tata nero monene abana bake ono mama tata na kubwangu nyang'au no arenge nyaboke no arenge ono rende nabo bikogenda igo ekero nacha abagotubaria mama ateba nyaboke pore oremererie kiagera nere akubwatwa okoboko soka siko abagatubari bande no baroche oyo makari nyagitari meri ono Rusia no manyete ogotire igo pore sana mama abana ba minto pore korende guchukwane nkwane yemo nonyera mabe ekero moramo boremu nekero moramo obwanjani abana ba minto moe monginori mama omorembe mama obwanjani atware okoremereri bono igana igweto bokendu abanene abana baye inu abana ba minto abwa mwabo ninu moragere areme monya komorora matuka manga ekero moiburi aro nabwate liberera ekero achire nario kunyura ngaobe ngakiyare kunyarekana igo natebire pore sana elieta Yusafia njende omwana bw'omumuro omwabanyaboke omonene mbuya mono korera yane nara igana inche makuri gaje tagansagana ngatigara no mumuro yomo korera yane akangwa abantu kunero oyo iga tigabatebie elieta elieta no njiri mongine yaboke pole korera yane pole igona abaire ngwara njibone nyangosaria bubasi biabo igamuso komenta ko anari bagari abamu abo bari na robina kinara karamesia baba ko sibita linganelem sababu ya mtu babetire Kenya mbengera obatigira ororo aboke no manyete nante nene ngana kodde myaka tete start by ndo muboraka arubo mintoni ngale ko mwari mwane ande kera ko cha senkeriane na abeto gonzani bindebya
bakasemina abana batukarite nkeyo bakabyuka gweterere gongo sabango tebanga nyasamu beka saganya na ende nere nka yaje kine ekiagara nanje tikisemi oboro kirinjere chance kinjere kanisa kinjere komenya n'abantu ige nka yaje na bego kina kende nkejo bogimana baba ko gendera bijamono jesa marieta nkoro kumeli nabo kene arokonga yo mugako eno mwarimu so basomete na Kristo babogesaka na abande munenya osi na abande ko gendera mumuro no yominto monene na ende asetali ba minta abantu ba minta tabwati oburemeru kare Kristo banyomete seito nyari mechando njare ngo konye totorakina Kristo bamuna mwama togi gare ngo monto muya mumwana yominto kwa kamenyere isiko nere karaga ndaga chiaka nyarobo kongu lakini ekero tuabwatanete na makoko na Kristoba na bambwate setibori tokaganda tokomoya tigaba kwani goka kwani crowd agiakero kwaedi Bwana asali baga Marieta Benjamin Mugire Manono Manu mito prostika pore kubasa marika matakatifu gawa tatevinga ondetayo gokubwe komanyene ondetayo omenya terebwe komanyene abaigu na abatebiri pore yaboke abomoremu anderema asante ono njege tunare kwa ngabere komiti asinini nche Kristo bana nkorera amaya kero no arego cha kamenya abantu ba mwabo bonsi ande abantu bitombo kare mariba ante byonke ominto naro tatamoke akamanya omambi omwabo akamanya kerase akamanya usarumo mwabo akamanya kerase agansomia naenda akangachisemi naenda akampwate siubo kemana nda akangenjera nga mokoyo na abantu bakomenyeka kuchikocha ngikomatebi gento kerubuge konkani ya ikikaro kimokoyo na ya omatebi keruburo nkontebi ikikaro kyo nanchire mwiso ko minta yerera era kabisa era monto ta okanitorera era orere nyachi orere nonke orere na mono mugako lakini gukura gochiroche era omonene goko genda gotenya rero omonene goko genda kirase kwerera omonene ayete yo monene kebuta geteta ko batakoa nonye mechande ya beire paka akoe akorera bumbi yamono asamarieta nche nkoro kuchako bunjo mokoti omobanyamo yaboke ninche mokoyo na ayete chombe nkanyomera chinsa chiabororende n'abantu babakwani n'abange chiamanimbi yamono asoko ngaribaga igo mukatikisto ngasa bakore mbiyamano mbiyamano asalibaga mtenya boke twakwaire pole abana bawo mondo miekera kure amakora ya nigakumutunyana na narigerio muganoya na beto murayi ase ao twamanyire ngani garenge gokora amaya yarenge gokora tigamutunyane yatusabe ase ile tali atata mwana ya mama mtakatifu hamina tasorore seta atomia twakira asore asinse kiga mbia mona asengejo yeli tukeliga tatomia na keima ligeli kwa range ile yo minto Kristo bakorwa so subense twamanyire nga mwanya bantu lenge tatomia ayara maya okorera tanyale kumutunyana na ayara mabita to minto onyale komuruselia senyo mongnoye senya abana baye seni mons pia baiga babo manyete tatomia na keima garo moroberio yo genderete to ko bori onyale konyotenenera kuiko elire siore umwana Kristo Yesu yoro motorio ito asende tali atata mwana no mtakatifu hamna mbia mono Marieta Felista Osbori korukabeo ngokore senda ya lia manono yamono muraya soko aba basiri bage yamono abana akora igasinge ncho nanyo special request cross family ngabana bakwana igabo kasinge ncho mungeno wari wetali tokore igo nagiera nagenda igo yamono kisemo cha Christopher ntakete mochi bwango bano nimete mnankora kisemo cha Christopher nchu natige group ya moyoka after kisemo togende amangana gitu kisemo ncho ekero wako nyagocha abageni baikira senke James Nyamembo Chwang asanti Mwam Samuel Nyaundi Mr. Nelson Ombaso Tuke Bernard Omambia Oyore Assistant Chief Nyameche Sub Location Mr. Choyo Kemwa Mr. Joseph Montita Mr. Usiemo Chairman
Christopher Onyancha kurunya bitunwa mbuyomono, Sakaria Maroko mwalimu biyomono, John Ondebo mwalimu biyomono, Chief David Kengere biyomono naende watoile erongori ya shilingi 100. Umwalimu Sakaria Onderi kuruendere timu biyomono, Dr. Jacob Onkeo kurunka ya biyomono, Mese Emmanuel Nyacho Mambia biyomono, Siriba Nyameto biyomono. Na boy konto pate Wilfred Ontita, William Mabeya, Chafet Ayega, Shem Isaac, Joy Sarange, Lucas Omawane kambani ya Ekuru Birongo biyamono, James Miruka kurosani shilingi 20 biyamono. Na boy ko tuna mwenzetu kutoka Transmara, Reparan, Sunyai. Asante sana kwa kufika. Abageni baito baikire gaiga tunasema karibu. Chisemo chia Christopher Kamuranje ga kichisa chia Chile. Chisemo njiro. Naye wachire semo. Banya wachire semo nte turi prinsi chisemo chionsi na ndote baso wachira mangana yerani. Biamono asengenje yeri bago murai. Mwakumiringa na kinatene na unesemo na nje na bona atene ni runesemo. Itanga ni mokoyone biamono pole naende muremereri ayana bariga. Bonoga nje natene kurwa sumusbati ulio kurukuna meri. Ulio kwa naga. Oyo ntoma no mugako minto nero tigerete meri mugako eni gasirete. Mbale balenge gocha mbaraika tende libageri na limo kirigote banga pole. Injengo inkoro kuyunuke oirere kurbo itangale. Igo na asabire rende libaga asichisemo chiri cyarenge gocha kurwa libo itangale. Kubazi. Mbiamono. Takola dia mangana semo buya. Biamono sana. Semo jokora mangana yo. Kwa ile kurukuitare asimuswatu mwabo Christopher. Nimbaga niende kasi nini Kamuranje chikasi ni chilimo kwa hospitali ya Christopher chikora noyo minto choi naye bigo gukwana on behalf of the cousins kora ni matana bange bare Kamuranje lakini chikasi ni chilichi ya Christopher kora njwango mwensi ka njwango mutuba mwensi chikasi ni ya Christopher nataka kwende kwa kiagara na kutora sikirua sekete chikasi ni ya Christopher bange sana nchuka pesa mwensi chikasi ni ya Christopher na rango siyama siyamwa bara bange abono na mangana akali chikasi nigato ukora abairi banda abona bare rais kidogo mbiyono sana chikasi ni nju abane chikasi ni chia Christopher na ande Christopher ana arabwa da chikasi ni kabisa abairi baita banda batigiro kabisa nju kabisa ono nda toigwane asikasi ni chi nto kwa na twins Kamuranje asingichi ngati na ande to konyo muchie chikasi ni jende de chibangu buya na oyo minto choi ni made sokoro no made no kora mangana egera to gende bwankora Ndiye mana master of ceremony yo minto mojokorone oyo stanley joyo kemwa oyo rarire kasi ni yane kabisa mama mwabo Teresia na mamo minto na mokamingi no nyanja mata mumwam awenga basike batatu mama nairo kubati Yosef aba kiribosia echikasi ni chamarem muroche program ne otogendia na intunto basekote abangari konde rio asoe gotura abana bari ba minto mukioka bakaiga bari basandimu mwabe biche yako tirigende karansa chikasi ni nchira bari bara baingo ba maru bari chikasi ni cha nyangau onyekora na royo ma bayo abaingo ba marube au bari chikasi ni cha nyangau onyebara bosia tusa chikasi cha nyangau kora igo koboko ba koroye no kwali etamba korinyura mimono ba mwabo ende karanse aya aba tikaira Maria kasi ni chiria yaro na kororire koraiga ende karanse ende bote mwabe oya
bwate nyancho ko kombwate ende karasa ko korongoro ngoye tiguru pe ya tigara yire logai enterera na bwate maru minjuru yebitum oyo bikondo ende karasa na waye ko koranje mo ko tosto betai aya abani benjo group ye ay to benjo jojo kare garende naye bakania ay koraiga ba korode koraiga na kwana bakanire biya mana kasi ni bami into because of time benjo nta to ya mawa wa kirisi esaba tini koroje bari ya benjo chikasi ni cyane koraiga bangina koraiga chikasi ni cyane ena muri karanza biya mana abana chikasi ni cyane koro benjo naima bangina koraiga chikasi ni cyane ngagumbia mana ba korori no kwali yete Elizabeth mba korinyora na watatse tuwa kudamata abankoro benjo Rome Kristova biya mana onoga oyone regichara yo university oyontani oyomusa oyosimioni oyomwabo very good ono Nicholas Bayranki no maneno ore no planeta ekaigo kwa kilisiba katani ayebie biya mana wa mwa seribaga na inche na wanko irenga kie kwa niaba ya Paritwarua Rome Kristova tuwate na pole muna toleiga kiro monto tumayeti tukori yao ngendi tuae tuate bunga yo komenye miaka 10 ayo menye 30 kangu tumaje kitu aja okora pone nere ngaki Kristova aetu tuwa mwanjite muno abwa mwabo anto kunyagosa kabwire stoko akira none isimi lakini ndo timokire atotigeire na ntibali tuatigara turoberi tuchenja stoyebobe ekara na ntoko rangeriwa tonyorenga ntwebegete buya mbwate magana mange na tebire mbiya mono chikasi ni chechi na abandi baruro biya mono bwama kasi ni jana yana mwe karanze twarire nyangago minto igangire ta ekaiga mwana minto rari ngauga jaketo so 1970 eliende kira isana so it taught me indirectly ngauga kolira mange asiga sia yo bwalimu omo teacher omo takitiota agakora ubusono inspector basani bayemba acha abangi sana ulitayire buno mobisa litaya to bisa saria ngauga rwarire ura paye kwere just a year turote na elimo tukanyora na leni meki tuli wote yemo tukarua tukagenda Ramu tukachenio keo gembo tukunya korera nanga nyangagu gotura agende temba mtu alitayire togotoria bintu ona bahati mbaya ngo mintoradi kinda kwani nyaboke gwatigiru nka matangara abeire hiyo ni mpango ya Mungu irali ngotembiye muno mwana kwa kolega asingiye yo kurwanira iso mwana chuma mbiye muno naye kwalenda sinyo kitali twacharia kwa mulinda bia sana nyaboko kalenda nyangagu bakateba nganyabuki digacheka obe wiki ngima chi wiki bere obwanje lukora kitase nyangagu yasago sisini abana batigaire irali naye bone munyakero gonkaga no mwana muyore alikuwa akorera iso baka last minute I'm telling you nyasa bika nara gwakane bana babeka amo barugi baino basi kumonginoria nena yara mente matuko maki urugabo tigante rembi yamani nyasa no muya bali bonse mu ajira bakire mbiya mono mwana ne mugal Bernard mbiya mono I'm happy enyangi tuli sangiramo
jongo sabaga mbiba minu bara baka nyamondo David Kenyanya no ara sini achi na chako ne gasike tega tegwa na nete bono nyasa no muya obanja ni obo digabo genderere ntaraji ko ikaransa oyo mentali pati engineer na chaga mwiso de goto taipod ekala ligi tibo jume 2013 baringe batatu yang udah lengo macam mana ya? Akamakore gasi ngia, ali batia kaira lakini nende because of deep state patanga asili. Aje tega kolera musani ya. Ekeraro jobo kumboleka. Na to etero ngori jiribo ikomi ya konyete family na ana bante ringa. Nkwane kwa niaba yake because so bonka na bata mata. Ini ada musanto runga friend ini. Omo msi Timothy Owogo, omagenje gote. Nere naru etako bako kwae, ujia se family, akakonya masisi haya, and I hope he's on the way coming. Tika matanga yaba maya, unde taramunde, nyanga una rengo muororo, amatanga yaba maya, ako mocho koro enare, abugate, umo fat, mocho koro sarum, awon singo chabali. Tiganyi kiri abuti nzali chama nigendereria balibonsi to bugate na baka word sa bugota biyu yasa tigaba sezeni because umwe akora amaya ayira yaracha akiraoni. Thank you very much mochukuru. Biyono, these are one of the statesmen to bugate or naro jagaleta mangana biyono asoko gendi ngai moko tiumu abo Christopher ora nchega akinchuna itare inchu please in a special request also from the family njugoj ani Kiswahili ngwede ngote mengakira tina iwondo kwa ni Kiswahili huyu ni dada yake mdogo wa marehemu Christopher nchwango gocha ate kwa eka ndogo mwanjira gakia abantu baminta biya man very smart. Thank you moko gati mu Christopher so sa biya wana aunganishe bwango bali mabade program please the program mweleka wana mwira kuchipande mabade program abantu banka bali muri ruka muranje wala ambao wana program please program wala ambao wana kamuranje toeri baga kwa Sama
maziwa. Tumenye uwanjani na mrembe, tukiwa na Yesu tutaishi milele. Mji ule ni mzuri sana, pale tutakaa na Mwokozi tukila matunda, asali na maziwa. Tumenye uwanjani na mrembe, tukiwa na Yesu tutaishi milele. Soe como chomuya, aleluya, pensi kamu irene jando. Nechimaba, natotume, unachimori. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa, huyu Yesu nomoya. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa, huyu Yesu nomoya. Soe como chomuya, aleluya, pensi kamu irene jando. Toiruruke, nechimaba, natotume, unachimori. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa, huyu Yesu nomoya. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa, huyu Yesu nomoya. Soe como chomuya, aleluya, pensi kamu irene jando. Toiruruke, nechimaba, natotume, unachimori. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa, huyu Yesu nomoya. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa, huyu Yesu nomoya. Soe como chomuya, aleluya, pensi kamu irene jando. Toiruruke, nechimaba, natotume, unachimori. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa, huyu Yesu nomoya. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa, huyu Yesu nomoya. Soe como chomuya, aleluya, pensi kamu irene jando. Toiruruke, nechimaba, natotume, unachimori. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa, huyu Yesu nomoya. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa, huyu Yesu nomoya. Amen. Biamono, thank you itare. Biamono, abantu banga kamuranche. Ona jagire kurangalia marieta, abantu banga kamuranche ka kitokonye please. Karwa save logo kamuranche. Chigurubu nchira chigara gocha, lakini chinga kichia bonchiro those special groups ni manyete. Nchira anto chimanyete chinyinge sana chiyo mwalimu Christopher. Lakini ntagete abami ndombara abate kwa soka. Ande mbabugate namuna bataka batokonya kidogo babugata matanga asigete arakabire so kutoka hapo pia wanaenda pale group ile tafadhali maatu kujeni ndio please moche maatu group please injua sengi jumari questing kwa namole ande mbate ngana bara tigire kende bakitika bache mbagenda kiara dochiko bena likoria ali mate para bachire injua ne welfare ile Kenya please mukore bwangu abairi bali mwarwa aso mwana ka udensia kama kuna kuebanga kwa sababu nitaanzia hapo bali barua aso mwana ka udensia mchipange pale takuja baadaye mjaona maatu na baba arabu na Kenya nafikiri mtakuja mwatwa
na Kenyanya teachers, I think they are all together. Mo kora bwango iga alafu tororengana bia mono morio moche iga mo bwana ayo mapo ane iga on behalf of them. Bia mona seri baga ekene kiombege kurukumwatwa kia bari mu bamagenjo ward. Members baito njugocha twa kwebicha. Bona muna torega iga tore chigroup obere ekiombengere gia Kenyanya geteneneire no mwalimu Benjamin. Mbia mono muna torega iga otore biombe bibere ekemege kuruko mwatwa teachers welfare ne gende ge kuruko Kenya teachers welfare nko irali bagerinda Kenya teachers welfare arwa statement arafu tokolere mwatwa. Benjamin, just to make a statement. Thank you very much. Mbia mona Asengenje baga family pamoja na waombolezaji na wakuwa na mbia more intu na tuacha mwaihuga iga tuacha representatives baba alimu ba Kenya teachers welfare abusa indebone coordinator yeke ombekyo ntorono yo minta Mr. Babu na motu igasi nini. He is also a representative in that group. To members almost 400 tuacha bone representatives on behalf of Mr. Hillary ogosomie to no primary school to Lamberambi Itase family. Mr. Hillary, I believe you should be here for the sake of what you know supposed to be done. So tote benga engorase family to baganeria maya asichinga kibune chiga. Mr. Babu, please. Because of time gender bakwana abambasaji mwensi mbia mule dogo saba umuyega bo mwalimu abo muya bia mana siribaga mbia mono nsemo ya itonto maitena kitokora of which we have already done and we are doing. So on behalf of that we want to say sorry for the family. Mbia mono aseki ombege Kenya muna totenene iga tobuate abarai bare aseki ombege ito ndaite nge ribaga barai baberboka bakwane ngansere principal arwe statement inkeyo director arwe akwana magana abere Mr. Emmanuel Marube atusabere mbia mono. Mr. Onkea asako ngaliga abantu abasani abairi baikira samatanga ya Mankris Christopher nyanga Umarube na bakwani ngwa lebe waire nainde na letre pole ali abene bulomonto asoma ko renge role model to us teachers otosometi na ande tukarabuna muna ko walimu ekagera tukomo tukamwegia some of us to akinete tutata ko mwalimu kera abalu abanyangao barenga balima abayasana. Kwa hivyo kwa niaba yake Kiombekia Magenje Teachers Association na atevile Hillary asale ya mwabanga pole sana. Oyolokwana amaleta ngoro ku David Kengere Mbaka Chief Principal Magana Boys High School. Nima tena ndo abado localized which is kari nyamira na ande to abado localized. Well, currently I am the principal Magana Boys High School. Igo ntoyorane tukwa na mangi Biyamana mwalimu director Sante kiongozi na nje tuangiri bagari abene na nilete lambi sangu and on behalf and I think you will give our speech. Sabari ubamaga nje kiombeko kumwatwa. It's a big group. Ekero chinga chavere kunechi and you are a member. Kindly come and we stand with our brother Hillary here and to our preach. One your side Gabakonye, brother Hillary and your brothers and sisters and this family. Elinde nyasaba bugate mono. Hata sisi hapa tutasema tu tutanena maneno, tuongee, tutaimba, tutasema nini, lakini hiyo ligwinge nchomono igakoro kunyasai yora barete roboremu
nere twari gutiga senke nche no mwalimu na kabeiri na onde kiombe kia walimu and I retired and equally karona retired became a director bwechai naenda senge njonta nyole bagari ndi kurumagiga igamba kwani ya balimi naende nyanga uno mulimi ulenge bwechai naende na letre pole ya balimi bechai saba konye mona senge nyoleke ne family. Finally I will pray. Yesai oyore tatore igoro mono twarangiriri toria senkeye bia mona senge ncho kwarora ngarera kranya ngawa agobe kwa sagu tumuka abantu toche korora ono Nyasaye twarente nothing to this family ekitwale kusabeka nane Nyasaye ito inkeringo babo ye no bwanjani bwao obabo bale mubuko igoro mono okonyo mungi na abana benkeye ekero bago soka na ekero bago irana obalende kurwa samate mwekera kingencho na endo bawo mulembe no gusomeri gwetani aya abeira senkeye. Our Lord yekereke mbeke kanene kurwa mugando munene ukire koranya ngauna kurara asembera kubekwa asembera. We pray that tekarabaguna na chinga chiabo kindly Lord grant them many mercies. This is our prayer in the name of Jesus. Amen and thank you Lord. Mbiyamano sana abalimu so chago to pole iganinga ayo rairen tata Christopher kwa niaba yetu twensi toko bate mbiyamano so chago to pole naro mwalimu kwasa director na rango asa to sabe asere taria tata ile mwana mtakatifu amina. Tata Nyasaye ayoro motongo ito to wakira ngambia mono watongete mukaka Christopher ukamubeka senke ototanganire togosaba monene obeko moyo ya saga ya family yae oye ogosemeri utakwera elinde botambe obwanjani bwase family na marbanya na kwera botambe wana bagani bachiro monene togosaba ubwatarira na kira bakwirana ubashi na machi yao je safari ndiye mwana Nyasaye soko twanje asteria tata ni mwana mtakatifu amen. Biyabano sekio mbele kwa bwana thank you very much biyabano biyabano thank you Gaudensi please nchuo cha mtwao Gaudensi kuja Gaudensia kuja nchuo cha baba huyo mwana wa Christopher ni binti ya Christopher nchuo cha Gaudensia wale ambao wote walimu wa Gaudensia asogete nchuo cha wale wote ambao wametoka kule ya Gaudensia ya bano tenaiga walibonsi mwaru wa Gaudensia achiete kamara nche nchu chinga kicheri walibonsi mwaru wa Gaudensia nchuo ujumbe ende wana strike ile tuwatabire na nyemecho sublocation kutoka nole kirowa iga ile sublocation na noros walibandega nyemecho sublocation wanda to shego wala atokanye lugake bia bano walibwe transfer please Gaudensia ndio huyu mwana wa Christopher na chaga kuru aseketeiga biyamano sana kujeni wote abana bo ali abairi boigo barenga ndete mo bekebiya mutete mo choke biyiga kuchimata ali laini muri wanchokera bagani bana ngokwa nango choka mo bainde njira geteiga muri gero uchi ali abo no embale maya baba to kubarara kuna wengine ambao wako hapa nyuma wanataka pia kuwaona mwana kwa choke style geteiga haya igaka na tayonga bali bonus bacha biyama ndete mwa pia ni gocha kabisa uko ujialiga che muri wa mponyera ni che igo bia sana abantu banka na kwa na bantu dikoyera wana abantu banka na rango ro nkaiga onge yita na tanga sister yita mari yita wa pama aya bono tategerero ayino mwana Christopher Gaudensi ero tu aletra na bari baruras ya kale Gaudensia mkono juu please
Nero biyamono sana tatu mino nyororo usimama mino batigale alafu nao mwako wasimame ndio chon somebody okay abandi bo speaker akina ari gusaba somo bugwanje musali utiga biyamono sana the audience na botikara gotenine tatu mino nyororo rachi wacha mutua wake also your husband eda ikaiga in a way biyamono sana biyamono sana aya bueno tote que reo nene corra ya Christopher elieta dio kaiga ujo abanjo madala abakwani mbiyamara itangane ko bata ipole kolera abande twezi naraganda tole nje marieta ngoro ku Paulo maticha kurzangera ari bokiona abatanze no ari pona abara somo sangere kanokorera yane nabakwandi na indi mbiyamari pole mokoyo pole korela Christopher oikire bwone no nyalinde muisiki kimbo mokogoti tigatore mererani korera pole abairi abasani bagirwa twa pole nabakwandi nabwirire anja marieta ngoro kuri Fred Onyanja musanga nje mbato mwana moke mocho yesana Wilfred ona mwana wa Maria Karanse biyamono thank you very much Nancy please Nancy please Nancy kuja rakaraka biyamono Nancy kuja Nancy nero yo abantu bankonya muri tugutuike abantu banka mojomo Nancy kuja wala ambao wametoka asa Nancy achiete onye nini mwa achile nchua bona ngakinchika hiyo Nancy nchu beka ngera ini bia na bwa boss okay nchu akora mangana nchu bona Nancy ale mutu aba mbora bachi Nancy ache mutu wake momo sire njira gata ko mutuga abantu mwe SP mwa ke rwanja goga mangana bera aya bona mobe ko rwanja goga beka ngo kabisa iga beka ngo kabisa mubeke kabisa hiyo aya Nancy na baba tena hapo biyamono omwanjio yache moto kidogo mwanjio Nancy akuje mbele mwanjio Nancy na roho thank you very much mwanjio Nancy na roho wazazi wa Nancy abarishikora na chika Christopher na Skola wazazi wakuje hapo mwigole ya mwega ndio nilikuwa nataka hivyo ekabili hiyo basi mwarone chibya Nancy abana ubakire ko rwase Nancy achiete mwarone biyamono because of time ababonsi barunde hoga nabana tebibu bayire bayitabaya kamuranje asinge chinga kigaki tuwabarorire kona ataka musaliuti agimutika abali mutu kamuranje gaki abayire bamitukurero kwa biyamono thank you very much abana bayire bari very organized biyamono waone roge tima etibu obunga iba kwenda gochibona asikino ne yasheria eroga rora muna bachira waone nga iba kwenda gochuri watenete bono ntebona semo kuona soba gochiuchi yera bacha kanyana bayikire ona bande mbare imukiga bande mbare imukandega nabona ataka baratenna igo kiagara lende kiara bono mora imuka eroga basariutiri magito kora ekwaya ki eline mas elite buga tuko padrika rikamuranje aya bono abayiri bane kora sogo chimaya gabo kamukubwa to kabako nasiko gochimaya gabuga abayiri bane biro gasiko gochimaya gabuga keiga bamba tero kabako bono mora asbaye karasa kamuranje kamuranje ntagete tatu mwabo Nancy akwane on behalf and the last three mwako yakona ora tegera ora teigo asinge nje batingia principal chira agitiga to kwanere kiagera nto botika koranje principal please asante sana baba
bali bonse mwakire otorerisia so gusirwa father in law na bakwani waliyo bya waliyo naende tumwati mangana mange nche okoya wa Nancy ncho monene muro monene so muchio John Swanyanya kundi oyo muro minto nero kombwate lya gatatu pole amongina so kumusiria mwancho ikinegeranya ge kongura kinire mereri ande sonsi no toramo bonsi no toro chigo chiaiga pia mono saliwa tikanera abakwani eli tanto maso wakanya kundi mwaka John Swanyanya kundi. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Nanjo tiangalia bagiria soko rupole yane uchia starter soko sira kwae mungi na mama na kwire pole nene bono le merelia bemo pia mono soko ngali baga munya kerugo aende pia mono asaba ili na basani ba ikire senkeye senge jomo aka kolera asirire ngote ba pole kore ane pole nyasa na ramo naye karumo ko yararete yona ma yete kurara kwaye pia mono nande yante ben pia mono asanti guriso nya gwa korwa abaligania bomwega kuri tukuria rero umuyego ukorera yane chikorera cyane abana baito na bayiri na basani mwese mwayikirana bakwanira imbuya muri aseri etari ya Yesu iyo na kinare ko tabanga pole ase korera yane obeiro okurara korera yane gare korera na ende gare ngo umusani wange mono korera yane nere twari kwikana nere amo na ende twakwana twaena nibirengererio kurinde bono ukire urarire korera yane ngwachite gari ukanga pole na nje bono nakire kwa pole injira neya monere iturigererete getwitike somo nenya sae abe nero gutupangira kirekemo ntubwa tinjirinde yonsi tutatiga injira kiro yo muitara araetere nere korera yana etere injira yemero kiro mutorosyo rogendo rwao ekero abe kurara ma korera yane gari ngishuja omobisa education ma muruchi chigari muruchi abantu muruchi na twa ruri kitutu cyaje noti ntoje tigaiga ora pole sana ngwatia mange asamalita John Nyakundi Swanya. Biabono thank you very much. Biabono Nancy na bairi bao na ba wataretere korwa lia biabono ekero mwana gosabanga na bomo gosikino style gete ni matenga father na barangida kaisano Leonida please Leonida na ale gukora iga ale komanyanga ni nkora aba igete ikaiga togende bwangu Leonida kwa please Leonida please kuja Leonida nchuko chaigo ma bona ngukora torebia otigaba gani mbara ali bakara ali maege kaya baruroga ati abantu banga kamara nche Leonida kuja please Leonida oyo gono mwana Christopher biamano nchuko cha bali mwaru ase Leonida nchuko wangu bwango iga maite toko gende misa story ina ande arachie kujeni please Leonida tebe bali mwaru ase Leonida ikajida ikaisano joka iga misa bocha akere Leonida kuja please tafadhali kuja mbele ngoja mtu wake igo Leonida kuja mbele kidogo abantu bamanyanga ne Leonida nchuko cha baba mwapo one na baba ngoja mtu wake kidogo alafu pia na babako na mzazi mwingine mama kuja hata na familia hivyo nchuko cha igo mwako Leonida mama mwabo tato mwabo nyabara orega mocho cha mtu wake basi moche okay bwana biabono wana arego salaiga kamranche aya mwabere bia ebicheyo basi ntagete akwapi Robert kuja mbele igonta getogo salute esai higo alafu abande baikaranse uruwancho wako muibuli uliga mangana ya watre. Thank you Chester bagai tora bango mono twarure kitutu masaba motwa
ne family ya korera William Mabea na are akekorwa twa mo representiri njogokwana CPA Robert Nyanyuki gonde korera ya nenya boke omwana ira na ba mino bia mono asoko bwatara na to bwatara ne tokorwe kanisa bakarero paka na to betia mangana maya sana igoro turenda baibori kera baro tokongioro gendo akatabuna bansete skuru yabo yokwero prestige abantu 115 baje gukorera 37 gotu akerenya saa mbia mono aseringana motu yeito ntobwate ekwaya salute ekwaya tiamugiti ikaranza ntobwate bali bakoro kuchikorera bakori present omwaka William Mabea mukingo ko musalute moikaranze korero yatigare ntobwate abana baito salute Faith, I know you are not catching up, but salute you will know via mono motuga ntobwate family yo mwana uliotoreta igaro mu accountant mwenzangu kwa matomeka Nairobi akoro ku CPA Frederick Mabea ene family yaye nono mumuro mwabo koro ku Patrick Rundo ko mubwate no mu accountant abana baye nyabuke nyakerario no mwana leo ni dosebere rotoreta bongo kwana no yo mumuro muswati mwabo Frederick yo monene bongo kwana kwa niaba ye fegoro ku Mwamatoke nja konyete mindoro nida no mwana Frederick koruna Nairobi ande bairane gona basabira maya na ere rikonderi esekorere sobwa embumono. Asante sana kubakira pole sana chikole yane umwaka Kristobo uralire kolera basomete ni huyane gekano bako stina saba bagacha kulikuba kasabiri ni ndu yane kalikuba kasabiri mu murango bwa cyo manene abantu abone kare banyora ntika ekolera ndi kwa bere kola twasomete komo obuno bwancha niyo bya sana kare mwasomete no mu muronde sukuru andi mucha kujomerana yombi ya masikani nje kwa kapole sana mu kolera abana bali bane bakolera yane musiko mu nolirende na bangunuri abasike egere musikia matuko ense yengo itatole nje kwa debo mulembo be asomo wa Kristoba urakire na orenga sito sana abana badakora ninduwarite eusiane kera abutoke yabutokirire gopole sana usomo cyo Kristoba amatuko na mumanyire ara mumanyire wota boje muna na ikega ngote wabo chomo kisaba abo mulembo abo byamo na sana Mungu na mama na bakoyone ngoya ingi kwa niaba ye family yo mwalimu William Mabea una mwewe history no wasomete no mwaka tata arige kano na inde nabanyorete ke twajite kumanyana no murugi Leonida na bakumetira kirende byonsi na sinyasaye omwaka uralire ogotema family ya tema sekonyara akirende botambe kerero wanja kwa Nyasaye mwanya bantu ndete yo no yo mugutanga ege ntongo te yumongina mama remereria na inde unore meteigo na asobora iwairari na intu una chise munabako ntote me torenga liba gatiri basagotoka ege ntongo saba ege kiabeire na bokerege kong lakini temore mererie na kwa niaba yo mwalimu William Mabea na mwiwa tangi konya wika sengenjo ekero mongina baba asira no arenge gaiga konyorere no US na sengenjo konyorere ni bona matukabu atana make konyora ikire ntu atware muyiga matanga ngara gatatu gochaiga bono ochire gakogenda bono lakini gatotome ngora na timo basakora ngatache tia sobe lakini ngorangina wakirete simi na inde no mbono buna togende ta matanga na basonjete na ndo tebirenga mbia mono igo tigatutigera na ndo tebe pole. Asante Biyamano sana familia Leonida, thank you very much. Biyamano tumeshukuru. Ferista gaki Ferista please Ferista ni nju aki Ferista ni nju ono bali mwaru wa se Ferista akale nju ango gaki kamara nchegere na tura kodi bwango na bana de bunga nkora bana ba Christopher na Scholastica igaba iliga tokenda mangana bwango ba Ferista huyu ndiye Ferista kwa wapi I mean it's okay wale bali mwaru wale
Biamono bari mwaru sengera ali nchuo cha kamuranche Leonida musikango na bangi mule nchuono bekango bekayo biamono kabisa ujeni biamono Rista biamono kabisa biamono bari mwacha ko rusengera Rista ale kanemutu estariga no mwanchio familia ega tatu mwaona mama mwabonyoro wakuje mbele biamono ukuje mbele hivyo chwango na wange barao nchwango basi tola tegerra wapi yule assistant chief ukindo wa kwatu ukindo naro kuja assistant chief kuja chuo cha ukindo assistant chief ndio wali aondero baadaye lakini na pale testa irigete iga ukindo nchwango gocha iga chuo cha mutua ukindo ni mate mno kwa maana asali utiga mwana ulio katika lega amangana yere kwa chukini biamono chairman Siribaga itangani familia mamarobe bwensi kubate pore mwako nabasikete familia sana sai mwana asogete abaga kira rondo kakorera natagote nese mechi korera kinaro miaka ya ngengire no chukurwa kuna tata boke igo konia pechi korera na tawe pore ntete musari utuna na tabi mwaka mbira tigare na tata bakrios biamono biamono sana na watu watakipega ya sengera biamono sengera yapo biamono basi ayo mwaka mbira biamono wangu kamera juga tumusifu Yesu Kristo milele na milele amina njeje tambuli ya mose koruria musenta mugisoni sengera Paris Pelista no mwana wane mawaleka tikante ebikorera yane pole na abana bane pole timbwati amange mbiamono taimangana chemani wali aba rocha bantu ba pesa napa nyambani tayin kwani ya sira driu tayoni ho tata bakede gensi kenga utemi ko maru yuita tananga kako kinyanga maro igo mwaka tata ke soba sise ke stowari ko izeri ya kola ya ye bantu wanka mane ko na kiyo bia mane mwes basi aba koyo ni amatege ka makwena amba mna tokuruga anja tikire ndugu sisi ya sira kanya ya kire nkamba ya kire mancho iko bana na tore itoza kwa manya tenki kwa na mange aki abate tema na bakayana bia mna sen kwa nanka Tumusifu Yesu Kristo milele amina igongo teba iga agikorera yana nyaboke igokorema no muntu mugima para yana yangago chire nani yangago arengo muntu muya ande to igwana ine korende bana gachire lema abana bali banyangau moreme nande bobwate simamo meno timo jana le mobusasa mbiyamana natenga mbiyamana seli bagerio nabana bwatanga naigo biamono seli baga buchakera ngaki bago minto pole wasiri tato minto do tuanjita mono na ile kwa na to kolega singia sokuru no mwako minto to atama ko wanda tabe biyabe moyo akira to kuweza na waka kisemo chiana Jones asante sana kwa kuatana na sema ngara je ko ndo magaka ndu atema stokonya ili akabere abantu ba minto kurnya biota thank you so much mwana pesa kirege ntekia sana umongi naone Felista ima etero kwa to bure uro sana ngekuomba kwa yali vumilie mwako rali uliona vile tunafanya to murwanire ile to ali chinge Jones twamnya kabutuka na magaso lakini tatu kuweza bono na ngote mwako rali
mubeka saka ya kwa familia yetu kwa ujumla, familia mzee tubwatira na so bwamu nto bwatoka na so wanje kise Mojane Jones abana wa Minto Hilali Edward na wengine tukae pamoja tole ndenge yo mwaka. Thank you so much. Yabona singinje familia yo kwa kwa rabia bana sana. Bwango ngai Dorika ako wapi? Osebe na abuna wango kolra Dorika ako wapi? Mongino chuma please kuja nchugocha alafu Osebe utafuata then baadaye nao kutoka nyuma hapa toko ole wana tindiji koirola. Dorika uko wapi? Dorika nchu na wana hata bonga bana ba Christopher Osebe is there. Nchu wango Dorika bali mwaru sobo mwana oyo mukamuro Christopher na Scholastica bali mwaru nchu wango bwango bali mwaru sobo mwana oyo nchu wango bali mwaru sobo Dorika mukwapa mororo ka kamaranje moro kamaranje bali baru sobo Dorika mukoro bwango moroje fato tenera libono sigino eri na asa kwa nyora nchuga mote na mosalutiga alafu kamaranje tutaongea baadaye kamaranje abana baru sobo Dorika yo mukamura Christopher na Scholastica kamaranje bas abana baru sobo mwana oyo mwamaraje kurwalia chuma nera mbura yo sambura onero mangano chuma ona ntakete musaluti mwese kamaranje gaki saluti kabisa mbia mono sana mura ikaransa keigo ngo barangiri tore baadaye mura ikaransa na sabani matenga chikoro ranchira mura ikaransa Osebe kuja Osebe nchwa Leonida who's that? It's okay. Naomi kuja Naomi ile jina ni gani? Nancy kuja nchuwango maana hasa utantana chama nchiro tantana nchugoja Nancy chama nijitaka ile tantana nchugoja Nancy please kuja ayo muka marehemu nyachi kamara yemu nyachi royo nchwango bali mwaru alia endelea sana endelea biamara sana nchugocha abaru endelea ase umwana onasi aruete biamara nchugocha igo musaluti tutaongea baadaye please singenjo masi tego chaka abana ubaru endret tete barolekane mbia mano sana abaire bayito ku endret chikorera chi ono chira Scholastica I think wachiro lile akagete akimusaluti kamaranje akisalutiga mbia mano sana bali mwaru endret mbia mano kabisa kale karansa korora to baadaye nindo manesti de chama ni rebo mbia mano aya korre naum bona akori naum mumromo nene nchubono ona abuna akoro likonde olio tageta moye ngai naum nchugoje naum kuja wali wa ruso naum oyonere mkao mromo nene nimemaliza kabisa sasa naum sasa hapo tumemalizia hapo kabisa naum oyonere mumromo nene kaga wali wa ruo mkuje muonekane anawaje kwa naum awa baru summit bari baru sameta nchugosha bari baru sameta nchwango bari mwaru sameta na bwaba bas na Kenya family na igule ngana waya to Kenya family nchuma ni mwa kwepcha iga Kenya family chwango iga bano mwa to kore iga to araskire Kenya family chwango ruma iga Kenya family na ande nke ndalia biamano Yokindo family muonekane. Najua sasa tunamalizia kabisa Yokindo family. Staff ya Yokindo, njukuru Yokindo, bali Yokindo please kujini pia muonekane. Yera bwana chinse jiachire wewe Yokindo. Wana ga tubuate kurusoba nao Yokindo na Kenya family. Na bwaba ndagete njwa ngoche. Alafu baadaye mko beberandali baka baadaye. Bas bwana Naomi I think noroche kwa bere naye noroche bakisangaba mino. Ndagete to salute ga twese. Biamana thank you very much. Biamana ngukwana muraba ile baito baadaye basane baito nao miga kamera nche karanza tutaongea baadaye. Biamana sana. Eka pasa sauti yake tumetuka sengera balia. Kwa sauti tumetuka sengera alia. Thank you. Wana kwa sababu ntawa minto.
Tukaturageenda semisa mengine yatafuata. Muende. Haleluya. Bueno. Na yuro sikino nga togenderera. Mote longa bio. Na yuro sikino nga togenderera. Father oro renga biya tuwagendia. Otigalende mon consort mo no boresa na ndego nsi. Biya mona. Ono na tebi gwe kwa ono. Father na remerete kwa yeri ngibona yagenda gushirende ne toreta nga barigo ekwa yeri ngo yagenda gushi ngibona ngori ore kestada Father no muya ngori wana ekwa yeri ngo yashi gushi isaka liri mulsi amura Maria biamana na igul bana thank you biamana na igul aya abasawat barba mo Christophe kamaranche nga yori yaro mokoti nga yari tigache gocha uri mo Christophe bas nchona uri mo Christophe nchugocha iga bari barwa Maria war mama Maria bari barwa asa Maria rachite goje insho kwanya insho yake inshugo na utata kwa machoko uri mo Christophe nani mokoti aliye bari bacha kamaranche iga bija sana Mchuga wanaona mwache huko ni wale waga bana pia wana sana aba baru itabu kione itarali na bwaba ase muswati mwa Kristova omukogoti egende yoka nkuba sababona kamuranje muna mulaba yega ande kwa ya tera na ande pada nga terere ntage to sariuti twespi kamuranje to sariuti kabisa biya mono kabisa huko biya mono abande mwe speaker ansa abande mwe speaker ansa huko bakiwa ni mko wa Christopher bweka amangana masiniga please bijameme mama krogo seribaga bijameme mama krogo seribaga na bona Father nera sokora to skriake igante bi mokoyone na bana bayenga pole asaya beire tuabire toko bama se safari yo korana kimoko yona gendrete rakiri abire bati mbe ngurarire kende ngetra kore kababaremu ikiana into aisa chire na into na autogereti igento kyo kankeringa tubabege ni asomo nene na into ya to chikorara eto kenga nkanyora tore obuga bwakare nakare kende ngetra kore kama bantu to story moyo Nentu tukari mtabe tokorara. Dia mana sana somo nyakorogo aseri bageli. Aba mbare barua kende kama ngerinda kago tambua. Aba subati ba macho ke bare bukione. Abo tiang batamu kera bacha koro mu abo macho mu abo bukione. Na una bengenjo sana barase yo mu abo yo. Dia mana tigamba. Chale dia bone. Tigana nchengire libageli mbakwani ase omugasoga ti bwakire bya mwensi eyo ne gurupu ya baiseke babo machoge basoge tabo kione bacha kuyo yo mwabo kerasire irino yo mwabo muna mumuro mwabasire teiga ntole ne pasha nkomo atole ande nare gotebi abantu baminto morega iga abana baine kero bachira ase bakogenda barigererie gento buneke ngosemikere mbiya mono nabo merio gosuka presa rakwererie pasha Masali uti tokaranza ono uredi ombe bya chaga go cha ekere kina rege kurwe pasa esta regete ono ibinde tina ma go sechi pasa echendo ono arare ono ndache Salome nchuga akibona yango korra Salome ama ene ne pasha nalo rere ono kumitena tura njomo Salome
kibasa nchira seketega nindo je sakaria maroko ga ni moroche nchwango karanjo Salome karonjo chigoja boda nchiro ebyo mbembira yango letu byono lakini lende abairi ambale kora enda iga nchwango Salome mwese ko manene umarube yore muswati ma Christopher inchigoja onere ntukokora abantu bali baye nchigoja bona anara mangana mayaya aya naro bale kubulu barore nchigoja nchigoja mura nayo bera sekitabu ko kuna gocha ngara wene Salome muswati manene bari mu abangete byombe marati ngocha kani byombe birane binene nchigoja Salome biya sana byombe mu bange ngira gete bibiche style gete biyamono oyina romosko bari mu arualia nchigoja igagati ya igasimo gwa pebicha chigoja baba siko goja akaiga chigoja mata asini niga onero muswati monene muswati mwabo Christopher okay biyamono sana no mara mwesi baba mkatikista chumwesi gawa biya da endreda ga setwa biyamono nchigoja ya bas ono ebiche yinta iteri gerdugo biyamono ono ekaba sari utriga ekaba ebiche ya veri bas yenga tenguru genye bas ono biyamono bari baminto ntakete mo sari utiga mwespi akiluka siatigare akimu SP tu abero biyamono ando mongino no ameta kurwa mangana muna sarigete biyamono san Lucas bono aki koranche to korre style gete biyamono ese jinsi jindo twara mangana makambe mwaka ankorari raria no mangana no mutambe to kanya kwenye kuwa naga yonda taga ngatigara arabiya na inde abantu ba bono irariwa bari nayo wate watigire gaiga lekabanta amagara maganda mno mwaka bate biyamono sana Sakari Maroko please in a special way biyamono mwalimu na mayora kare sana Kericho Teachers College warengeno mambia ndegera sana yore Kitumbe. Thank you so much. Biyamono asenga njeri baga njenkoro kusakari Maroko seitere nsanya binyenye mataiga lakini nkamenya tari ogembo ona agakorire na serikali bune civil servant na alego korase probation and aftercare services bune county director Kisii mugako yo twatire gari tukoria rero no mugako orenge bwengenjo sana no mugako tokoreire gasiga magenche no mugako tokoreire gasiga gusii no mugako tokoreire gasi mbali na no mugako tosemirie binte binge niwerekero na renge chairman yaye andeiga no mugako renge gotosomia amangana mangi no ya ko babuna ya ko bantu tari tukoria rero na ndo tomo heshima yetu ya mwisho na atebire ngore na se family ira dina bamino umongina na rure ngore nene kangana nche na bera paka magoroba lakini rende meeting ndemere nganeri goika kakina rure ngore nene na ende na baga neria maya marembo nya sai karansense enkeye na nya saga ndele ko banaimwe no moye gorera senjerengia mpema mama na torgo ono biyamono na ate ko mo biso ko genda renge lakini lende na wana ko sabanga kamera nche gaki sani elia kangana bana yonchira gitega kamera nche na tebiwe kamera nche akeigo na tebiwe mo biso ndena ara kugenda na ande na butura tigirukende teko buyekero nda asibotiga igo kamera nche ayo minto Rusfera wada gere kore tu in a special way style gete ono mwan Rusfera kwapi Rusfera that is executive secretary KNUT kamera nche ikona nyora nga mutete ko wata kwenda lakini mware ko nganchira kamera nche ochira wara kore style no ma ide complete so that into na koira no orange gaki biya mono manya kero gasalibaga
inche tinde Lucifera inche no nyoki igondo mo vice chairman we kiombe kia bali mukenat na achoru bwango iga lakini sauli mo secretary ara yoko Lucifera imbu atikene ngo kwana yonda mbarangeria chaiga atoire se program ira ya balimu kakona gocha oyo minto Hilary tena iga tebe iga kwaniga Hilary ori twatage tokomemeremo ende no musanya roma na sana Hilary tiango telepole na rameno Nyasaye na yabanyorete na arama neno elio balimu baminto balimu ambate simukambe kemeremeye cyangwa ndi bagere kwa nene ngambia mono na inde emere monto kale kulingana na to wanite neno mbia mono mbia mono sana machama asiribaga na intubuna balimu Kenya National Union of Teachers and the rest of the teachers tatebie family mwalimu Minto Hilary na Madam Naomi pole ne family ngima otuache buna balimu singe balimu aba Minto ande singe ndoche moko genda bwangu imate kanisa ngo soere tindageti kwenda mangana mange tukata yumo nginori baba i maisha ilianza hivi na inaisha hivyo abaga tatebinga uchafa uchaumbika bona ayegoro mubura komogeni omwana monto de bwensi karoko nyore gente kegeni goko bumwana ati abantu mbara babeira babura kakurukare ne kanisa buno kogenda mbacha bagotebinga kiense ko no ni njera bango gotebinga karo monta asirire chinga kichiri bwango na bokunya koigwe binto gete lakini muna nyasaro ngochole kwale maso we pray oleme omwalimu Hilary na Madam Naomi, can you please come? Eskuru ya tono igakana rangiri mwalimu Hilary eskuru ya tono kange era mwananche na Madam Naomi hiyo kindo na retoka very fast eskuru echivere kanga chaikira tono. I want to start with tono ama wale wenye watakuja haraka. Ntagete giyo kindete nemoina etonete nenega giyo kindete nemoina etonete nenega bali mwacha nchuwango. Those teachers that have come, please come and ngebeseni kirigese mwaka rangeiri abantu gocha chairman otariko teba beseni okorangaga arongori njata keiri ngaba nebeseni bekirega nchengo rangeiri abantu bana toruero ngori tokole na togenda onyore ngori ntwaruete iko ndagose kiagere mise gocha biamono yakobeka chinyinge mbekere ya moyo biamono sana. This is set on primary school where mwalimu Hilary is teaching and we have come to consult the family because of him orwetono ona bani ba Minto betono ekarende gaiga mangana alionsi ninjengo bakwanira imate mubwate pasha ne welfare mubwate as we plan as teachers tokore gento kerigite tokora akora igonta ketaba ali mwabe tono ri in charge of the welfare nko eri konderi oyara ri mwalimu pasha tomanye gusindigisaga abantu mwese merega igatigamba kwa ningambi ya mere mwese ase amalieta ruto mare korwa seto eskuru yetono aso mwalimu Mr. Hilary agasomia ande inchente nenerete teachers welfare ase school tigangire libageriga kubatebyanga ase family yo mogaka Kristoba mwakorire gasi anene no manene nyasaba bwatesie negento kende Nyasaye nerokora nande neroko boro kinjere kiagara mwasiririte ya advisor omwalimu tegaida oyo kobara lakini Nyasaye tebare ng'animbu atemororerie miyago chasemore oyo aranyare kobaga kobakorera take a heart nande Nyasaye tigabara amina miyamono ngere ridarie epasha lakini motigara hiyo kindo whoever is in charge of the welfare if there is Biamana secretary Jasa Maria Tangoro Property Nyabari deputy head teacher Yokindo with me and my staff mates Mr. Edwin Ngomo ande ribaga ikate begoro epasha Madam Nyamora Madam Iravesa
Madam Nancy na Madam Naomi no twesitorura se family ya Riokindo Primary igo twaretere engora ya bene Mr. Welfare akitwa karate pa pia mwana na wakani bibi pia mwana sana ai tora sama be wala utawanga pole ase me welfare ntoro Madam Witra Sisimi because le binte bigoro jibi ajire digital pia mwana thank you pia mwana seriwa Yamana sana muna tote neiga Kepsha if you know you are a head teacher Kepsha nima atemba kala mabere meeting but those ones who have been able to be here please come Kepsha Kesha Kenya Secondary School Service Association if they are not there mwalimu sako mwalimu atokire mora abeli I'm talking about mwalimu sako akete bachega mwalimu sako bali moro come and then as we continue coming Kenya Teachers Welfare Association ekor kesho igana linda angeretia abantu ba minto baiche bwango Fred na kororire na barorire mwes Kenya Teachers Welfare. I have seen the chairman. Are you the chairman or the coordinator? Kesha narangeri Head Teachers Association oyoga arule gionsaria ayen kwa ruanga ngisa koyo gionsaria to represent itakuwa vizuri osena ayane ke umbenta ke tenko kiagala ni matonole welfare Yamna secretary tiangira bageriga tebie familia Christopher yanga upole asengi chiokorara umugaka Hilary, now you have taken the mantle, lead the family. Chiritan Evans Unchweri, Principal St. James Yonsari, and March. Oyotaria Daruetia. Na inyoire nyangosarwa patirende ono you have been represented vera muliko gena. Then I now call upon Dr. Headman Waumini Sako. Very fast akere abantu bana ba mwalimu Sako mogotenna Dr. Headman Waumini Sako. Very fast alagwa balimu boss peace mu ikaranste mo betayale to akwe bichane familia ye to ikaranse to tigere fatali bagarandi. Dr. Headman, I'm giving you a second because father is almost ready. Thank you, Madam Asengejeri Baga. Nje unatevire Dr. Headman Okari. Familia yo mwako yo sirirense mo yatata. Mongina scholastic na ero ukoruma mo mintumaga. Thank you so much. I think most important and the senior lecturer at the Technical University. Yakarawa mo kwana nentu no topilonga tigega. Neguru mo kwana about Mwalimu Sako with tremendous respect. We work with you, General National Chairman ya Waumini Sako. So thank you so much, Pole, na walimu Pole. In the future, Kamaranja, because the second Jumuanje the serve. In a function like this, Mara word was that there is 1 or 2 professors with tremendous respect. Thank you so much. Thank you so much. That is why I can represent the other group. As I give the area delegate Mwalimu Sako, Omanyano Rogong. Yamano, Madam Lucy, Rogongoro Koranga, Oyoten, the Taya, Kinintora, Verekoru, Kenya, and then Miss Secretary didn't in Chenkwana and I say go Tiende Akabiri. On of no Mwalimu Sako, you want to Mr. Fred Ogari, more delegate Kenya. Na nje tikangwana eri akabere nabata vinje Robert Nyaberi korua kipesi ya mavera nje delegate ya Mr. Hilary Pole abarimu bonsi all cooperators from Mavera Base are with you and they have condoled with you. Wenga kiega o kopap ne situation yebne mbiyamana sana igafato chakire abarimu speaker akimura ebicha yoka gatogwa kubona to ikaranse wherever you are abarimu gaki na raba Benjamin Gisemba na raba abarimu abanga please come wherever you are abarimu speak whether you are retired but not tired tafadhali come kucha haraka
abarimu bonsi including yo mwarimu nara ochire bwango sana nchuwango otonche ontonche mwesi njugo cha abarimu principals come na barra principal kwa uli baga. I want to thank you for coming. Bekere map beka bwisani awu pia mana sa enda wano ikaransi. You are a man of your words. Wano tigato kola iga abarimu abonsi biwatira. I have seen my BBS delegate kola iga esengencho kanisa ya chakire ntagete nto ira time omo delegate mbagere raini ambekere beseyia bwangu very fast kero monto ebesa bwangu barimu ba minto biyamano Fred biyamano thank you so much biyamano sana biyamano direct biyamano barimu ba minto bwangu thank you so much. And I want to thank Father for giving us this special occasion. Egara barimu tolere no mongina otigiri na former teacher. Biyamano kai biyamano sana biyamano. Director KDTA who was once a teacher, thank you so much. Once a teacher, forever a teacher. Abarimu minto nchuwango, thank you. Moses Senwe biyamano madam. Kai my aunt, thank you. Biyamano tocha biyamano mataru nyango sepoka. Thank you so much. Biyamano egrupu nere igadi nara ngari kibesa ngai iradi agenda iradi egrupu igatara kwa passeria ego kwa pasha because ejinage welfare chain bono mongina nere twacha koreria intwe biyamano tuka biyamano ntwe twacha koreria omongina aye twacha gota ipore mongina nere kuru mugaga ebese yabari mutora mongina ndagose chirichinde moko rusi moka ne birogo ne jitenti na intwe ye igato mongino wo ikanyomba karegi mbiyamano oko batwarenge bwangu egrupu nero ekoroko keteko grupu asimole mwensi pimo ichega twakwebija onyore mbayo amarieta na ngoro corona di momanye nyauntu etwarenge komo kericho ntubate grupu ya kericho akarutore kericho yondo mwe teacher rio sugo primary na mote biripore ntoto bwate binto to kobeka mpesa ime esa uritore gusiengima mbiyamano mara masoko ngalibaga mbiyamano. I'm done with all the groups cyabarimu oyonta ari baga igono taimuka ona karanga chiko ikaransa ntagetenkwa na lingana elimo amangana a university onye korega igatara ichoro lyo mwana we university ogonya gotebeka ti group ya WhatsApp karaga ndora mo ichoro ligiria serikali ekuru omanya gotebeka group ya WhatsApp ekiagara ngurwere pasali ande ngurwere scholarship ande ngurwere help 12% and 88%. Moisa kogenda moichori ebintebi iga abana bachire school. Otherwise indagete kogenda mangana mange kiagara ntuna abantu bechisemi onko batigera ringana abangina muri ansomeri abana chinyaruka. Ekara gosomia mwana nyaruka gwasomia nsengima. Anda abangina ni ntugo gochande kanka. Ekara mwana ori nyaruko oyo mwami gocha boga kamukiskari gochisobo to korera mikanale gwakera omoisa koga sometia suwesi mnera baraki. Era ora sukari esire ya werana. Otherwise mbiyamano sana masese ngode moko yanda maganda wi. Mbiyamano sana na vile requested ngale kanisa ya vera kamera nche I think na nyoro sikina kulia kanisa ya vera ange ana na mama wampanya mbiyamano turagende kanisa atoto gukora tugenda bichukura gora mchinde Yawan, kalau kabari bale enggak se procession. Kerori baga tuaire kanisa tuagere mintuma sabina sasa timbu ya mona soika otoire rongori asire kimia sita bia mono mesa sagaria maroko otoire rongori asire kimia tatu na baga ni baiba ikirega igoto wende taona karibu sana karibu bia mono
Aya, kwaya. Kwaya. Kote na nafasi ya sama skani ya mwaerio na kuria ama skani ya yo asoko wali wanyemisa na ayo uria terege ndete kugamba na ukwane wa milone wabia eto Russia tuagera tuwasairi ayanda kuhua tunaringe miso ya fakire tugendele maramara hasore kabuka yale ngabona watu watakire misa makwani yake no nyetera nyora so ikaransa ekene nenkeri na terena bunore ngo toro maskani ayo moyo ewa biere no tarusi na fa kago sabana grote kiagera wa temire Católica na bondo che pero viamo dentro solo casa emisega ova bororo quando con boca se negro Pero proceso nyewe nderete maandamano kutoka kwa ETC na Manase Emisa Ilipo algo te van a ver noticias en Jerusalén Sore kero ndete kugamba
Basi leo tuacha kuri Santa Gativo toko wabori twensi toko warawa toerero ndio tunya rosavero mwaka Kristova tunya sara ngiri kurwaso mawense. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Ase familia mwaka Kristova tuachira igarero kuna abairi na abasani asuko jakorera mwana inwe na boigo kucha gusabamo na inwe tugasabamo mwana Nyasaye ari kuba ubaramo na arendera kubatanga na butambe tuachira buna abakristo tusemeretia subu mabutatera mwaka Kristova mutunya na Kristo subu mawae tugasabamo ubugima butatera. Basi ili tumtolee Mungu sadaka takatifu, ndugu zangu, tujude dhambi zetu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mimi, nimekosa sana kwa mawazo, kwa maneno, kwa kutumiza wajibu wa nchi. Nimekosa sana. Maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Tuombe. Ee Mungu, unawahurumia wakosefu na kuwapa heri watakatifu wako. Tunaomba huyu mtumishi wako Christopher Marube tunayemfanyizia leo mazishi, mjalie heri ya milele pamoja na wateule wako. Umfungulie pingu za mauti na siku ya ufufuko afike mbele yako na mwili mtukufu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Amanganaya ngubachika lituko lya lero timo baisa kweba nonyangake muyakorere abana baino muyaorokerere abana baino mono mare moko na koyainyura na koyaira nagoba
butambo muyakwane kero muikaransta ase chinyomba chenu naekero murase ase orobondo nchera naekero muchia korara naekero mokubuka muyasibirani ase amabuka ino na muyabeka ase amase ino igoro abamariko akobainyoria muyarika ase emeutobwa na emerubo y'ebiseri by'ekinyomba chenu na ase ebiyita byaino lingana lya Nyasaye ya monasi Nyasaye. Zaburi ya kuitikia kwa maneno. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndio mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Tutaongozwa na kwaya. Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unilisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ameza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Okusoma wakabere olwaseri lube lya Paulo kyasaba Korinto y'eritangani 3 mpaka 9. Mwiko bugwatana nikana okwangwa nakinje baminto tinale konyala okwana naimwe kuna n'abantu bale n'omwika olende kuna abantu bengenze yakale una abana ebingwerere ase Kristo
n'abasibirie amabere timbarageretie endagera ikiagera konya timoraisana nonyambono timoraisana ikiagera nonyambono nigomore abantu peng'encho y'ebibe naki onyamore n'eribero na eriomana ase egati yaito ine timori abantu beng'encho y'ebibe naende nigo mogenderete buna bantu bande bonsi ikiagera ekero omonto oyomo akobora nche noyo Paulo na oyonde nche noyo bwa Apolo ine inwe timori mwanya bantu ka Apolo inki aisaini na Paulo inki aisaini nche n'abakori emeremo ababorokereirie n'okwegena gokwegena omonene kero oyomo buna omonene amoire nche simeka Apolo akabeka amati kolene Nyasaye nere ogokinya onye nabo oyo gosimeka taigento nonya noyo kobeka amati taigento nonya noyo kobeka amati kolene Nyasaye bireka oyo gokinya nabo igo oyo gosimeka noyo kobeka amati nigo baleng'anetie nakera omonto nanyore eng'ere yaye koreng'ana buna emeremo yaye naki intwe n'abakori emeremo amo na Nyasaye inwe n'omogondo o Nyasaye na obwagacho bwa Nyasaye eng'ana ya Nyasaye. Basi tusimame kwa shangilio. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jehova niliotanikiwa na Baba yangu, urithi ufalme muliowekewa tayari tangu kuumba ulimwengu. Haleluya, 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 haleluya. Monguru abe nainwe nasomoyo Osoma kewanchire takatibu nari etwe no Marko Nyasaye wabonene Marko igisiru cyaye 14 takere umusari w'emirongo 32 wika 47 nainde magaika asari kurukwa Getsemane agatebia aborokiwa baye ikaransa ekero ngusaba akaira Petero na Yakobo na Yohana amonere agachaka wichana na wechanda muno akabatebia amoyone nore n'obururu bonge wika obokwa ikaransa iga urende akagendera musi yake akagwa mu mama ogosabanga onye ikonarikana ensa eye omoitere agatereba aba ing'encho yaye tata onsi nigo akonarikana asore ondusirie egakombe eke kurende karibuna nyanje tinchi kurende una wanchitaye agacha akabanyora bararire agatebya Petero Simoni ngwararire tokunyara kurinda nonya nensa eyemo linda saba mubaisa goswa ase ogotemo omuika nore nowancha kurende omubere toli ekinguru akagenda nainde agasaba
gukwana amang'ana aria amatang'ani naende akagenda akabanyora bararire ekiagera amaisabo abeire amarito gose tibamanya eri bakumwiraniria agacha eri agatatu akabatebia nonya mbono umuraire na gutimuka aisanire engaki yaikire ora umwana umunyabantu ubekirwe asa amaboko abanyene ebibe imuka ogende ora ere oyokundwa oikire ange wanchiri omonguro. nanga kitiyo tara maraso munobo tukire pi sabana bae numomina todo saba maremme naende mosainya saya mono toso asama temande mwaka yo kurwa 1979 Keraro Musau Moke. Actually 71. Keraro Musau Moke. I saw him when I was a small boy. No montorenge wa maskani manene. No monto wa mavera savana. Na monto sikete kasiaye. Lakini bono chingati chaitire. Nengakeye ruwakira nyasaye biya asirio siria abaire kuja sipenulete makweli yange ntoki mbeta iyo uranyare kweresa biya yure makweli nona bamuraba basasiroti twachikoga manabosa baranga na goterake Kuane yule makweli karena nje na isiri kubono barabungare bare ngare barake mbeta yoto wa makweli pero montana karate ki no wa makweli mwari moyo ina ari gusomie na mwisa kuriria muganoye as primary ya kore techiranki Jones P aligotira ki promotion akasomea miaka 34 ni miaka medeli akaereria abantu nasokoreria abantu igemeneti na abwate chimbwa chingia muna nale kumubwati wocha tinyuwetinga ki abwate bina se skuru osekende onekero ajiti kwenye makase ito no makanale erega abwate ti mutindo muya abande barakuwati mutindo mwa wake lirikare mugwita ba lirikare mwalimu abale kwenye makuru skuru
nilikale lakini ere no kuane lakini era kaenda baka sisibera uyole ngmanono akamutebya hata kituwirwa muntu wa masikani asoso mawito gutangani ngitoigwa tegerera Israeli Shema Israeli sikibirania tegerera Nyasaye no yo mawika naenda maganaya nyoro kererie isawa na baino na Nyasaye no yo nekero Nyasaye yo mo amanganaya narika semetubingarangwa onyabeka sobosi bwao ngatunyara kuyeba no nyangake tunyara kuyeba no nyangake ingake mwalimu yari basomye kingaki kiriya n'abantu bande bari basomye sana bakabantu bayita kati rero yani mwasomye bakababo biri bari basomye ibintu byonse bibere kisemi cy'ikirasi ne tabia y'omuntu munabona tabukinasi amati naende bamusikite Nyasaye lakini bono iga abana mubwate nonyina balimu challenges nkikolete nkiro kana zitinge kero nakire simatanga munaiga kwebolinga ninki manyita soma bwana ikora ya Nyasaye yoyomo na Nyasaye yoyomo nki akonyera Abaisiraeli mubarusira Misiri mubayitiriye senyanja gati mubaletera seroro na seroreye ubarendere itanga kabisa njibakagete ngabayikire kumwaelio Nyasaye ate Musa kuna machi n'enyembejo bagaeta ikera bari roro mbe murunganite simbe murunganite ekero tolega iga into sensei ito kwe murungani tole sendere kwe murungani tole egento ke bujita segati eto nijisegi ko banga nduma eti Nyasaye ingakia wantawa mwana eneipa bose muntu manako nyara gokomocha na bawa kiruko era wakire buko ngati ito ukomenya ko bochika tuli ko chiotebe ikere ko goteba yokomentwa kwaeleza omwebere kubulinga nabo gwakora yo otegendo inagoita oita tebiyabona nchungoite porungi lakini engakiyo konyoranga ebinyoro byose pi omachoko koleteki olingo asoboke bwabo isemi chike chikerasi lakini ubongenyo bonene asobuma amanganaya yasomye ekeramo ikaranzite keramo gutarangira ekeramo kuragera keramo kurara nekeramo kubuka ihonge kakigia tigaire ire bosageta bwati kinza cyo gosoma any time igasi gesongo na yumo goteba nga one is a teacher forever a teacher ninki twasomire abana bayita sechinga cheito muno yale ngumwalimu tari ngatabwa the challenges cyane mwana ndo wensi nabawukira mwana ndo wensi lakini gatanangite sale anjete umuntu urende skulu nabono irarende ndosino seba rende igari nyabururu kiringa kyakubulie mochoke ora abe
monto kwigwira tari gisabye grass chuka mbega nga asama chika ya ruruga mbega nga yana machika manene asandonsi igonga ekero umuntu ukine family inheritance y'abantu bagotera bakubona tari ya maremo tari gose kinyomba inheritance ya kabisa mondora umwana wo nigende kuri chiko neri chiko ngokorwa chiko asiri chikelio kendi gyonse yakoba asikiri kwa yiru enye chikeli ndiyo koranda se bantu bale family baganyetega umuibulia kwe batanane binto batanane no bolo momo nabone karo kwenye usumo kama ya kule asigete kwanyoranga tayale ubule maboko niwa muno muntu wa kuga usiri kwa ruchinguru cha kwa yeye maremo asoire ko niwa bubu yori chikuri nene pi asama chikonsu kuwacha na suwancha ni baba Kristo wa minto nyendo kereke kwa mwake ngiri rahisi ninyolete mwaka 79 tualenge kwa ya nyamagwa nondo esabantu balwenda bakorwa amagisi oyo oratimu manyeti lakini omuntu osoire gotera echukua era gotera oyo ogokwana noyo ochia mbulunga ogotera okoroche muntu nawe natagoja gotera ya muswati gotera atenga kwansi sauti yaye goka ngali chanchabe sauti ni ngali chanchabe aterate waigo atenga kwansi sura yayo ngoba nora meno muswati no oya kama teringa that is my wife tewareni kama tebiyono mominona nasi atenga ya kali konare gotera mangana ya gotera mangana ya abikira mayo gotera mangana mabesana kali kogenda uyani gritu mune kwalete mune kino no monto de to gotera uko igona no tenga bantu pale vera ni cochine ti monto muno ke bono de to gotera muno kina le serious no digo ronachi voy a kama te veo gotera inje ngundete ikinde te gotera baga tende yonse bara kirikiwe ubo ge kiwo mugotwara asiki chama de chito to gotera nabage ntibakwa neto ekero kugenka so bari ni kironge banyangoyo muna bakugamba na inje no ndete mati bakugamba itimine singa nabanya sana era toligete na bawara muna tokugamba na totengerete ekera totengera ya toruchi muga koyo muna rairega era na toruchi tutobala tiki tomuruchi ikiagera ikiabere ikirina umubiri obere separated nomo konoga mo umubiri tokwe umubiri Kristo umubiri Kristo atayo umoyo irani separated isolwete nekero orase amate omenyete n'abantu mbuya ogotegerera gwakoraki kwabo igatigati
yaba ibuli n'abana bandi omong'ina n'omwaka itusie otebanga enyomo n'oboterere enyomo ng'entoki oboterere aba abanyomete bari serious bari stable bategete kuba stable lakini rero kinyomo kya rero yachakira nchira naende karo bayikire nyumba bagwetana nande basera nyonda takoleti ondeta manyiti ninki kiagirira maskari na yasiri sana toja somo kwa nchiri manchiri atotelira yesa kaina n'abantu baringa batatu oyo makuru kwa Petro oyo ndakuru kwa Yakobo oyo ndo Yohana akayandike tuno gusaba ingi ko era gusaba ikiagera umanyire muchukwaye akabatigegeka gakoirana akanyaba akorereka barare na Petro ne rori gotebanga asugubera nongo baraki lakini bono baraire tima tinga sije family chito bana nambia more igase no ngo kama ngo bana nakora kama wale kwa sababu kado lakini boss napenda sincha wambara wako wangechagua bana ngoko soba ngoko iretinga ngoko choruga ngoko tanga na kodiogo kuma watawali so esta piriti yenka number 1 yeko basomongina stability yenka lakini baro barabari batakore bills na bakora bao karaba kumurungania lakini mongino kale kao para kirigento ya para no moyoyo toligiria mwana moke akurwana sana no mumaene kuno uwa kurwana na Yesu ama etengo kwa yeningirara akore lakini wanjire aku na boy gase family kuma etenge jano nero na bora nyana yebu ko kore gasi nyingi lakini kogo semeri koronge gasi nonye kora sinjire wenere ni Yesu ago chandeka asingitumkiria kinisi tuni baro konyora momino nyomwa somos watu nyenge mate bangi ko yandande tinga barake ndigo kwera akeiga ate watiganga akora mwana umusigo yo munango kora na akorere na chi keri ebi yarire mwako yarire nyakere yarire era serio manaria yega manyetinga bitukondura ja okara agocha koya paka anyora ba chokoro sir na planting okara ako kwa stir dengan hati kita mayan dengan orang lagi kok untuk menutari ku abantu mare basi kenyoro ikiagera era manyetinga are ko orang lagi ko gendare na boy gona intu sabaka konyorowe umuntu tutaiti ko bastepo asubogima kiretegeka ebintu bimo cyandete mbiri bingencho lakini nabaro chinga umwako wote nikore gento soko mnabona tuache kurwabo kurukenya paka abantu konyora njira abangi ngora agesi abantu batukanjira abangi mbara nabaga so ntari
n'abantu abali gutuuka njira tari bantu bali bagotu abandi n'ebikyana ebike bibwate kinguru bantu baminto ase omonto omoke omonto omonene ng'okoria endagera enyinge ng'obwate chinguru chinyingi igo ng'obwenete gokora egasi enyingi lakini bono igo obotaka bwachire ase chinka because ekegori geke mbatagete gokora gasi chigasi chiaborire that is okay lakini ekere gasi yaborire anye gwachire gose ne university kwagenda ninkore gose nerusa gose gwakorire uganyete nyene obwarimu uganyete orikwe okorara kwaboka kwaragera uganyete obwarimu okoreke orikwe that's it meaning ese gwasomete kende nkiarengo okwara kumanya ng'a chisemi ichi nanyorire ongo chi apply nchikorere gento ekiao so that nayo create non employment bonerasi mogende university omanya kumanya ng'a kengo engo kigotugwa ni lazima ogende university omanya kumanya ng'aki osimikana n'omutensa ni lazima ogende university bono abantu basomera abange we are unproductive in the community igendo tole we are spending from our parents abo barabagotu bagotema chuchini turagere so igendo keronkeriga muna yesa cyane gete kurugetunwa igoro oichonyora baraire na bomongina agocha onyora abantu bonse bibaraira senka usomo gakochicha noyomo bale nomongina banyora nga ase family emechandere menge kubwa obuya so lero natokoni mwalimu oyo tolengereriga mechando kitubwata ase chinka chitu ngakiende timenyeti abalimu naramurega ngakiende inumuna abalimu mwalimu kyogoso ekirasi ime otebi abana tigatusabe machukinge bazagara ngokwande kirasi mase mule yani ngakere lesson yoro chaka ogo chagote prayer mbiro aina aramo akora miaka yanzu bakabana maritaire because kero tariko saba otari kuoro kali abana muna bargo saba kwa baji se michirichuka chikirasi umuntu yago chakare masumberera ale masumberera nakwo batebanga ibirengere bya Yesu mbibwati isemi chikirasi lakini chisemi chanka tabwati kende yonse tima etigose abangi na mora mwarorera abana mubwata bari university lakini muno majete moisondi ya ontenga na bari igo mwana ina bakoleteki na bari igo inki ko era tebete na bari igo yani ngane kere bituma isiko inyaruka noere inyaruka kare mbure gocha buyano ro nyomba utige bituma bigotworale isiko bona embanjo muntu muno yanyoma bwo to wanja toche asosoma wakabire osoma wakabira wa Kristo wa mento watananeka nkoro ase gasi ase chifamiri watananeka na nkoro lakini Paulo ukwana na bate nkuba na abana bake mwana rako ekarako aibuirwa chakire kogonka abangina namukorere ongori matuka biratatu namukorere ongori mwe okomwa mabe lakini mabera anyu na yangina lakini Paulo agotenga mora konga ibirengeri binne bike na abeire muno muntu ngo bamabere litangani manya ko bahendagera indagere yako banereri batwara okwegena ase Nyasaye
nekero kuyino gukoro abantu mbabasagwatananekana oyote banoyibwa Apolo oyote banoyo Paulo noyondote ba noyo Petro timati asitometa sebinyoro osogwatananeka okunkoro noyenyomba minto nonyolenga mukama muratari gukwana nyina byara nenyalekane nga omumura muna nyuma obwekirwe mangana na madamuga wana tari gukwana Bible bae ainaro stay ogwatananeka okwabeire abana b'enyomba yabo kwanya bataranekire asenge encho yegendo gekorokwa value systems balimu kero gosomya we are value driven people in teaching lakini ande ingantoba value driven chicho istokomekia ngakiede nchiriko bangia naboko nyochorete genteke na kingo kora nori ochoreke ao lakini mwaetana naboko nyoa muri none kanisa yamo lakini mbarambe tokolete ki toyo igendo tugusaba inyomba na yamo ne toto yakorire ki yayegabire nyomba na yamo ne toto yayegabire ase nyomba yamo umwatananekano oyo okwanu na Paulo tiga abantu bairane amo ngaki bakwire na amo na kikiagera sogotera kuligwatera kwa katikati wimbo wa katikati Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu inkiye kogera ugotero uko kule kwengenjo ugotero uko ndauti oterete nga kikiale gotera ekera abeiro mugambi ku Jerusalem nekera ngo mugambi abantu konye bayiranire korwa ase ubusumba bwa kabere nabwale kubikira birengererio byo komotoginya sawa yo mubika asogotero uko wakunire chingonde chikoirwa ase ubolisia obuya ubolisia obuya nekero chikanda sobolisia obuya abakristo baminto chewa mache amaronge amakene noku lakini intuba no munatole naboko nyoranga obolisia obuya ndo bwati ese to kolegasi ese toko etumenyete chinga chito obolisia omukole tiki mboyo bono igana igwete bagotebanga obuluma bwakongire Kenya inumwe ibo ndenaro orute Kenya ngobogema bwakongire Kenya kero obogema bokonga mbaro bagwakana chibango mono wetane bande bonse n'abantu abataka gose n'abantu abanda abataka no bagwakana unabona nachanchere gocha chingori chibekire chiko collect tax chero gocha problem tali so collect tax problem enene nelinga chibesi changiririwa chikolegasi y'abantu bonsi chikolegasi y'abantu bonsi naba bago kolegasi yo bahirwe mbai kichibese chike ganja siwonete goika gose ichigosangirwe cyasome buko y'abantu gete cyakorake cyabora bakristo bamento onyo montoro mwibi mondo itachagete kuiba igoro mondo igachagete keraro moke timanyeti abange nambe yomole asinaro kwanyanga abana mbaru bwate umwana naro yomere munabo kaiga agochaka korera oso wantado no yonde nale munabo kera toherete oyo korera kera ko ko monto monene biriro birimbirike koraki mbiri kohera no mwana nale okonyoranga ase munabone skuru ke yabongiruga osekera yabungetwe abayibole bagwaka yisiminga fala kabeka bane parisha kega
atenga fata gwatokonyire wiki yingima ututumugete barenge parish wiki yingima wiki tutumugete bono fata gukuba bwatoka kitoko chakoba mwana uri uri korora nero yochire kanisa nere ngina wake siminga na kitoko chakoba abakristo baminto omwana oyo uri korera omwana oyo otatige gento nyomba munabona mubwati abana baraba konsana munabona mulensa ba challenge mutalika bangi na cheke bungu bose mweba nyomba tobunge tiasi kibase cyakoreteke cyarenge omwana oyo ekerago kuri kwemeremo nero oyo utari goisaneka kwibera abantu bande nare kubasabase asi tuli bono iga atogo teangi amate noroinda amate noroinda tigango tugwaterera twensiamo kurenda ekinyoro gitu eso montaro mobe abantu bekinyoro mbamanyete gosemba komanya mbamanyete umuntu oyo aranya gukora ebintu nkora omuherio pi ekera narire ngago chakuchanda ya uchanda abantu bonse kiera naiba ta kuiba samuka kuikaibe iga ekeras viarire sako ibakuru achikuiba sao yuko saba kwa nko linga ki era mana toko ene mugakoyo abaremu mbiya mu examine you are permitted to work nekero kolegas yende kerasi mechaka nesara jitinda goteo mu catholic no miemiga bana bolenga aquí mwalimu nato saber ega kiosona abarimu abange ndoli kuchikanisa amaana ngota bose nubuli otole pisi we are busy be busy with God also be busy also with God then yo mwelio mugako nkomaene tolerero nare gusaba mumurori omonene bono naye tokwandoba na yero mumurori I hope say chuocha kuyandoba we are handing over now much to you ima tenga to manyeti buya kinirende morocho motu yo morocho motu iwa mwamanyire sababu ya garanacha no tuandi riobo mochitu yu matatizo nzipiaro igwete kale chimbuche nelisio na chia kuru ku wisdom lero nabo muntu agotwara lisio na ndo tachubu kuma igora karaba kuru anese ya bana baro eso andare baba so ato tigero mochi umanyeiga monge nankole ndware monge nankole ndware eso kalegasi tokora lito kotarakera jo kesimi abantu bande bakwate chibesa bago chati lakini bago chati na nyina ama niaje ama yana gaki abantu bande asore na bugo akesimi several times to many other people lakini watiganyoko na iso turiko bakeresimi igo ogosaba kwana nkole my brother urendo mongena thank you so much igo mwako nako biko sembiare piyare kiagera ukiniria abantu usaba kwana kwa mwelio muga komento mambia bono nonye twairu mumuro y'ubugambe bwanka ayo gwategerera kera bakorwana kwa minyoka kwa bakonya kwa nengia
kwanengia sabana kwanengia sabamate igona akorire ngotega ngatigo morembo basomochie n'abantu bonse tiga bamusike Nyasaye. Tumsifu Yesu Kristo. Bari bacha matanga boka batenene onde bensi cha matanga tenene bari bande na mogote wa mwekarasta ando tenokire karansa na boto kumanyanki wacha bas totegerere na nchire Nyasaye tata tongiro nanse basi ase kisara kia banchi baria bariganigu baichego chabosio muyana ndo machana tata Nyasaye tuachira sore somo gasobono tukuwakira mbuya mono ase ebyo binge wataira sobogima bwaito mbuya mono ase ekeo each family chaito keime family yaiga mbuya mono ase ekeo kio omwaga Christopher oyo nandi kwarangeri kurwa ase obogima bwense mbuya mono ekiagera akwaera iri ase obogima bwaye ase family abo ikorokereria abantu abange gokumanya na gutwara kisemi chense yaboigo asaya iga tuwakira mbuya mono nari tugosaba abonsi abyorokereire kurwa sare alionsi banyorire nyari kubakonya ase obogima bwabo twachira iga buna Kristo tusemerete ase obogima butakwera oya Kristo basemerete ase obogima bwaye tugosabanga buna ararire bono nyari kumwarigania ase gikaro kiao ne family yae nyari kumenya no murembe butambe monguru otoiwe monguru koranje otoiwe cyaba Kristo abakubwati aiga nabwo abakubwati mugako yo maichaiga nabwo igo koyo makuru ase family aichega iga nabwo igo nakuru ase nsemo ya wana bamura mumura yo maichaiga ase kisara cyaba Kristo nchangu Amani Nyasaye tata buya munase kyokyo wima tata roto sangirikane ga tata ase mise ntagatifu ase ngajiyo kumusiria mwa Kristo bakurese family yae tata ndo maete Kristo abanko maete okolera magendera mange gochese Kristo yetikate ekegima kure parisi to bake diocese korende onyale ko bokura so bikubense tata Nyasaye twamubekira asole amri yae to kunyisabiro nyeremi onyobwanja kwa na ntumuna ba Kristo tata omwana otobalemu kiara twamusiri kurese Kristo konyere sawe karansa omwana nyale kwa abo tukora matuka matambe twagusabire tikaike gora bwasore kusoma bwali to munguro toigwe Nyasaye tomuja twachira sole Nyasaye sikinsechi tate kare twanyorire ntutore buya nande tore moyo twakoire ne iringambo ya mono ora kwarangeri Kristo abagocha sole Nyasaye ima yayo tigira abana baye bamura n'abaiseke Nyasaye tigira abachukuru baye na into abamwe abanyasaye tutigire tata ya chinguru chikorwa sole Nyasaye tiga kibera senke yo buya bwensi ye nayo bwate twaseme iringa ya Yesu Kristo nkwariete iranga orakane kintakana nabao nonyale kurende nkayo moyo ndo Kristoba enyale kukugwenera ngiri bakina se Kristo ya Katolika gatagatifu omunguru otoigo Mocheni tata Nyasaye tukuwakira mbuya asiri tukoria rero kusabira Eklesi Katoliki ngosabira popo waitu abeskopi abasasiroti abasista abayoboke bwensi b'ekanisa mocheni tata Nyasaye tuomoyo mutagatifu tunyara gukorera kira rituko twarangeire anko yaitu gaiga rero tutete kubika omwoyo ya somo
batagatifu togotene nabo ne family tato mochani Nyasaye konye kenda korete nse getarakogoki twatene aseri bagere nyore kumwabera omoire iguru tato mochani Nyasaye ankoyete anchite kanisa kuru kifo kiaende togosaba tata Nyasaye rangire abana baisike n'abamura tunyare ko okorera kireritu ko omonguru toiwe Nyasaye tomi tato mwana umekoma chen twachira sura sense tutaisaini kenda sobusubu wao kolende tata sengenjoro monge bwa mabero ndate gotorarkanira ritukaserinde Nyasaye twachira senga yo mto Christopher anko yetu ikwarangiri korwa sobo iko bwense marika machenu agatotengo monte kera kure tuwenerete kolema tumanye ngatari gaku kolende nobugima bwa onchoreria na kiyarenge ko bya tato ito ngaturusio mwatana ne kanore gati ya ito na abaminto Nyasaye nako bwa monorete ututumire nema yao yo moyo mutagatifu iritunyargo kwagachireke riski yao astura nyare tukugusasimira butambe nako saba mabera korwa asuri na eiga twayeretira sobusio bwa sense morembe no bwanjani birorekane manyingari abweta serikeri yao ahonchokana nenkeye butambe nakogenderera omonguru otoiwe Mwana Nyasaye kino kisare chetu aretira sore twakwanira samangana na yanda mangara chinkoro chetu aretira sore oya ikirani wetira Yesu Kristo omonguru ito Nafikiri wakati huu ni wakati wa sadaka, sio erongori, ni wakati wa sadaka. Na kina mama wale wa Nyemecho Center mumealikwa ili muwe na vyombo vya kuokota hizo za sadaka. Asanteni. Mahali huko unaweza inua mkono juu, wale wanapita kina mama na wazee, ili waweze kuwapatia hiyo sadaka tafadhali.
wale walikuwa na procession tuende upande ile kina wazee ili tuanze, muda imeisha. Tafadhali wale wazee tuko pamoja, tuende huko. Session ngete kurwabo onde wote na boko bo teri wa bakatoliki yoka karibu matoleo yao gusokoro kwao rohera ma na boko babwatia nekero nyore ogose kirego n'orugendo igoren matoleo neyondo bensi abokorobera maega abogotira kiageringi kuri koleta togokora gukorwa munare korwa na komwakiro kwa elipo karibu nabo moko bwate family kero bureta bwotira ondo wensi tuliole na kera kio ambazo sini wayo ayo ondo wensi karibu shukurani yako, matoleo yako ni baraka yako. Natoa kwa ajili ya baraka katika mapato yetu. Tumtolee Mungu kwa ajili ni yeye mwenye huruma na neema na tunemeza. Karokurwa na bogotene na abonsemo.
tukisema bila mwisho. Nani ako sawa? Ayo kan? Kwa juju ko to kan. Ayo ko ba jera to kan. To nyo. Kan ita. Ini kamera. Tungekuja tu na ile ingine. Tungekuja na ya antivirus. Lazima tubai. Eza hakuna njia ingine. Juu hiyo lens ifanye. Hiyo jamaa ametoa pesa ya maana kiasi kahaya. Hiyo lens inasumbua. Berapa ya bilang apa? Pasto betena naiga waritu wateri waga na yu wateri waga na waga tukama yu wateri waga pia na waga tukama. Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba utakatifuze vibaki hivi kwa umande wa Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huo ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Ni nani?
Vivyo hivyo baada ya kula alitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mnywe nyote. Hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi." Hili ni fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umestahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, utukamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu Francisco na Askofu Jose Marura na waklero wote. Waombolezaji uwakinge kutoka maovu yote unaposafiri nyumbani. Ukumbuke mtumishi wako Kristo wa Ruve uliomuita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa upatiso ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Wapokee kwenye nuru ya uso wako. Na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo. Tate utore igoro. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri
na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo aliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa. Usisiangalie dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Na bono tena ne mwarembo Kristo. Rora ene Maria Nyasaye oyo Yesu Kristo nero kurusia viviense na amari nega subonsi awarangere baso kurenda gere mongre ne otebe ngane moyo no moyo ne no
Ngate ngare moyo kana moyo no wene sare wicha. Sare yogo sasima ayola satarigo efrekasore yogo sasima awanti nenkoransi nikore kuwekana jasi jemala mazoro Watu wamejaza maji hapo chini yani.
kwa ya freno. Ara ko ngata ndi waro aya ne ngo jinsa. Ko tara ko kan ni ko ayune kanisa. Ni ko ko. Wakati alikuwa katika ulimwengu na wewe pia wafurahi kumpigia okoaeni. Sasa ukikao cha shauri yako ni wakati mwema. Toa shukrani yako ya mwisho.
basi abasasura twasabira karansi turi totegerera tonyore tugategeka kurumata aliyetemo alafu tumaga tawanke kubati igo orbarenge chairman beri tuko nafasi ni yako uko kulikia tugalete deni serento para togororoke asesara baada ya komunio. Tosorore. Bwana Mungu wetu, mwanao ametuachia bamba ya njiani katika sakramenti ya mwili wake. Tunakuomba umjalie kwa wema wako huyu ndugu yetu Christopher afike kwenye karamu ya milele ya Kristo kwa nguvu ya chakula hiki. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Umonguru abe na inwe. Nyasaye mu byonse abasisani Tata no Mwana no Moyo Mutagatifu tigara no Murambo Kristo emisa ya eride. Pastor Karanse na asense metigare tebono togokora kurubase iga pata gutibotanga na asense metigare te egara tunyara kugendera kane before ntararangiri fata muronge nyara gututanga na saya kubwati ko irari bageriga kwa niaba ye parish yeto ya Sengera afata in charge na afata bakuwatirana nere abaiga batutumago cyane andi batwali baga tusome miseiga kubakirabya ase kubwatirana ase meroberionse asoko moenia umugaka Christopher na kurua se parish batumira ngora yabo na inde no baramo na intwe na kamoro torocheiga na barabu no bare so basi bono turere bageriga kumwariga ni fata na inde buna tuwato kaiga rero twachire na twache buna basasrote na inde twachire buna bairi nchoyo gukwana uyo raira nkorera yane mwana Christopher nkorera yane mwana mukogoti no are asenga yaito aso mwana my brother na buna twekaransa iga nchena korera Fata mandera no mwana one bon. Fata mandera no mwana one. Asike busi fata mandera no mwana one. Na fata moronge no mochokoro one. Yakugara no mochokoro go mwaga Kristo. Yo moro chirende chena kora. Fata mandera mwana one. Na fata moronge mochokoro. Wala tuganda ngeli mochokoro one. Aya arabo tutanga na asomoro yo kubwa. Karibu sana. Karibu mochokoro. Yamono sokro yane asingi joko ngari yoga ase family yo mwaka sokro Christopher ngau mungu na maokoro chianti cyane kirega igani cyango abahiri n'abasani tumusifu Yesu Kristo kwani kana ande usmaili akirogo kwani kwa smart tumusifu Yesu Kristo milele na milele. Basi Father huyu tuwaligania se misi mtakatifu wale sokro yane yamona singi cho yo misi mtakatifu na Father madeo lengo muradi wa timu etika kingo moro tunya kumanya yo chiga ago yamona na singi chili ngana ligia watoa na Wakristo wonsi na wali wacha samatanga tunawashukuru nyote. Wana kipindi katikarete no introduce family yo mwaka Christopher Ngau Marube alafu kurwa utrangilie uri wale utakwana usangiliro ngori kurwa utana oromugano vote of thanks togende ase puina
igono asinga kechiga wongurangirya family yo mwaka Christopher Marube mungina maukoro Scholastica watatamoke na makomoke ngurega musikogo tamotu alinde tukore introduction asinga kinkeigo atamoke royo. Karibu sana ni family twensi noe na abamu abo mwaka Christopher na mugo chagocha asichinga kichiga gotiga atamoke amonyere irake go to chinche program lakini na wewe apte kuna natewa uli wale gatokonya gusangirira ngori bayari sangirira ngori uli wale gatokonya gusangirira ngori ngatayo nomwaka joy nomwana one gabwate Moise Kone. Asante sana. Igo Mungu na pole sana. Above all, mwaka uyo kwa karokole bugasi mwaka 2001 na 2 kila lingo musoro inspector aliyo mugenda atwale ko se office twakore gasingia pakabuna gutaye gona bunare ko taga mbera n'abantu banda bange mbaru inseria singenje yo buyati bona singenje yayo ona taga iga na sabidu zange lero ngoli na twale ntaiga nditike umongina anyagotumia ona byombe mbira bikega onkolenta yatwa kolire tuyo ni Mike kutia se HM number 1 oyo maite kana asome tuno mugaka Marube oraiga ntwangu baliye mwaka asome tiko eta njuga mole tero ngoringo ga moko wetu na wa Kenya pamoja sak karanga sobwango nyako maite ngwa asome tiko mwaka oyo ugaenda kwa boko kwaye and water because of that ndo wo tikasiko njuo taga tapara ai we manyeta sasa wametina gari sana ya ndo ndete ko rangu bado kinya
mwaka manya na wa asomete wabe kero ngoriya ekera mwabeire abantu bamana ande mwakirire mwabeire birogo ande mwatira ya soko mutaipo jua na mumara baiga sobwa pamoja Wakenya pamoja sako come in front. Wakenya pamoja sako watia former students bali asometie nyata asometi bantu kudiginde bali bale kule mago mu. Asante sana wala mo asometie kulugitio kulwali mo. Haya Kenya pamoja sako mwakilisi taiyo Nyametio Welfare Association ikiombe Kenya Metio Welfare Association nyagero njwang njuna mateshi ngara mo begera bolia jingwana baadaye Nyametio Welfare Association yenya Metio Mbia mana saliva kwa niaba ya wale tole na vyo welfare ya Nyametio kwa baira mbia mana semere mama akore mia endelende baada ya matumizi family ne manyete kwa tole mwali mwirali balance nera toko mongina mbia mana Nyametio. Thank you for that. Ka mongina gabu Matatu Welfare Association Matatu Welfare Association jungo bosio gana ni mogala Nyametio ya korire Matatu Welfare Association mago na kole biashara ya matatu mono na kore mlente vinge actually mago ya kata cross onye matatu mbayo ona atia saba ndabagoro kwa aba yiri mwenzi pe chikategori jospi obera aga abono yara kitwata gokora bago cha kwara bago cha 90 apo yiri bago cha ndawana ba yiri mwenzi kwacha ikonde to weke biomberi aba yiri mwacha oranga ile kasi ni joka jaja usana ba yiri very good batake no mo kambi senior Mbiamono. Thank you very much. Ndio mgambi to Samuel ndugu yangu ndio kama hili na mwacha ya. Thank you very much mwaka. Santi. Jamana sana bairi baito relatives. Omo wako nen. Je, ndio ngoja relatives ya ekere kama nje kubwa. Anyaro demo anyaro demo. Anyaro sana. Abairi abakora nyangau abuna abairi sani ni rose abana baye nabairi maka ndabona nakarake tikasi kijenya ngau abwa sikora una mwana na joy abuna abairi toko baraga abayibo banya ngau njuga iga oyo tomire omashimwe gotakubwate ikiracho oyo tomire no mheshimiwa nara mheshimiwa minto mstea MCA nare nere ndate ngate bwa de kibese cha mheshimiwa bali abane mona ajiri kitomira abayibo banyangao chikora cha ngao kwanda bo sipira bayiri abanene abani nabo tonyoro tuya mona baganga bo tonyoro ke bali mheshimiwa denta toro ke ya mran zora sana. Thank you sana. Nagagira bro. Sana. Karibu sana nagara leo mwalimu. Thank you. Nagagira kwa baramu sipiro cha bairi. Thank you very much. Karibu sana. Injuka pesa yotawa. Oyo tumwere omweshimiwa mokala ndirajiza. Yana gwate role ya play sema ya enero. Mheshimiwa huu. Thank you. Kwa grafuka tu ndio mnabu atena kule nyabiole magente boda
Nyabiole Magenje Boda Boda Association nero ebwate pasha lolo mora sesemi ngaibale Boda Boda Nyabiole Magenje Road Magenje Boda Boda Nyabiole egere bawo oli moshiriki obo pasha yao. Okay, anga chairman itayo onaro ngene kwa ngai. Minister of Health Timbarora kino mheshimiwa okole gasi. Mheshimiwa Ngajire ndire ko wele sema yao I can't go beyond there. Because of that Ngajire protocol tu abuna sing tinendu tu bata protocol. Tiande te omwasa chiwere one yero bolna yo sangere Bernard njubono korali agwene teno mojivu nara yo ogiri bono nako robo uri bono bochinde ko bejivu baadaye ndo ngo tutinda tebe mangana mari yo bochi ono na jura gara mangana ali ande family ono mwasa jivu ntambu kuna murodio ndeta bia meko Bia bana sana senior chief family ya konyangau anti na bana bari minto na tebre pole aseke kurara kumugaka na banyakenya robonsi tuasirire umugaka mosemi mugaka ore gosekera kesa kwase kenyore ketomenyete asengito ye kanisa ya Nyemejo Catholic Church na echumuya ya St. Albert pole sana na inua soko sirio moshiriki ore gotubwate sia sengito mangana ya Nyasaye uno mochifu ate watu asari protocol wake lakini rende fata tuare gotwatira keigo tusukia keigo halo omagaka njiyo kagendu twale korwa ni rongori bali bwate rongori sasa ro procedure yale mwana mororo gaki yes asabre fata bwate rongori yale ngane rongori wache kurangeli tali guti lakini na manande atavoda sawa nimeshukuru asini akengere inchwago sini akengere no musani bwan ko nyanga ukwarenge sana na no musani mananore injo kengere ore ta senior mitonda gaiga na era rwero ngori yae na ayo rwero ngori ore ta na bachifa abana rwero ngori buna fata to gaiderigo fata ntarwo kwa na kete aba chifa badara ngiri ero ngori yabo yo tabakoro so I started to be guided. Thank you so much senior kengere. Biamono magandwara gongoroiga biamono sengenje chinsa oroche chinsa njirgo twanjira nanchi ganda imokia magomba na manene ocha se family ngima yoyo minto musani ono munene Kristova iwono tunyolire mbata binga pole sana ono engakiyero ngolia lenge gana ninganjete kuigwera sana fata no nyagote nene ninganjete kuigwera ona lende matukanire kwa na nchiyo entu tigataba baigwere abagambi bali abachifu bali morega iga abachifu bali mwali tajire na bali more obisi tinagocha mwenzi orisamuri usoba na yondo nakora inchungu gocha ga iga abachifu bali gocha tochakire na ikenyanya nchuga abono umugambi asiroli mitonda umusani Kristova akora muno nere naye karibu oigwite nkwana chiyo abagambi umugambi mochiwe location yeye na ora abwe chita gukora ekero na rure rongoli yane ubwatore to mweshimiwa nera rwe nkwana ya reta bantu babere bakore abana abagambi oyo ne taya chivu Samuel Omambi amokubona ande nagamba magente bate bantu rugokwa senior retired esironi mitonda
oyo minto senior chief wa Rogongoro linda toretero mheshimiwa. Ndio mano senior kengere. Just Samarita Wilfred Ogiri kondo mo senior chief asero kishini ya Nyamacheo. Bata mbema na sengi jiri bagakego. Na manana kote bananche pora sana se family. Kiradi. Pora sana kwa niaba ya family yo mwaka orade. No mwaka toa sigete. Mwaka okare ga singia kalitaya na ndaga sawo kuhudumia wananchi. Maka muna bona arade. Kote to njera nengo orade. Na ende to sabere family. Kono nabo karena ada bere ngapol sana sabara ituensi kinyore ke ituensi pole naona ibu tangga sehingga kamu itu buat program ya serikali ya cash transfer iya kan retene senwai go nabana ka teba se nkwane se wodi de yamagenje asomo simi itu legal ya tene rete musimi ogugu itari kitogo cha program itu ko kolega sigi kare tarehe 11 na tarehe 12 tarehe 11 era be ari mokuho ase ofisio mo chief mokuho na tarehe 12 ebe magenje ari emake igo undu bensio magenje sura rarange na okogenda ngore kokora mokuho no okogenda ogendoro kokora magenje no erange ogendo gotibu atinga osenga monto eito magenje ngata kogenda mokuho gosoyo mokuho ta goja magenje aya sura rarange ogendoro mini wairi kali tari itaraika ona ka basaba ngamata yali se document yitikane iri mutibeka tayari echochira agere okore ogusofa uruse gaseyo aba gotu 70 years kuchigoro igo monto bore mwaka 1953 na ero go fauru ne chintakana cuando sabía disability na marabugo barata yali se documents yabo death certificates ne pass certificates yabana bueno asanya makena bana iwanga ngari ganio musimi wito musimi ngugu anda kala kana go tana ngo kuana nga yato sikabarai muraiya bonjere debensi umemsiye muchumbe na murayo debensi yato basike ga sawa para nengia ekero aga tokolera ga siya to bayali baga atokolera bia mano karibu musimi wa kwa bantu ba atambie mule pole na letire atigana taka request fata wale ni wancha teka kai gotoe na go sorora kirungoli era atienda kwa na fata kai on tegera fata yo goli kuruto into wale ke president ya ito ya ken ja tumma tu kona mangana sabanto ito na nataka kwana maki yo kwa ngwancha gaki no muigurunde mate de nan ko banga ki kwa fata terine kumwe weri sana uko engwanja rende uko na magana bere wi state of Kakamega state roach na do te abantu ito magana bere atatu te ka jale kwa ne egia kabere fada biamono mwa ko randi upia na chere wake na injeri gonsiririka the family member ikiana na nyoro ande bunge na ande kidogo kolega sia bunge aso tasali chinsa na atakampo bali tu apingana tena barabo pacha Rogongori na barora bangi sana go fata ni Rogongori ko sa na rawila sasa kiga na ro tuke na ro manga go bachire aya bayo fata ni mbua tabantu be count no bara tuja benora sa sasa ege entokende tianda ngeli Sara Nyainya is the advisor to our governor in Kisii County in Mother's Agriculture. Lokali ega yati aja kwa nama navere maikorangiria bandu Kisii County Assembly ntubugato mokorio monene mokala County Assembly ne family ya Nyang'au moyo mngabo mbaja ko mwapole mbele gai ngo baletana buat Rogongori hao iga ngana wewe miamano mheshimiwa abamintu baria baremereri tu aremereri kabisa buna tu aranderi kuya na father ya tukwana ni ga sirite ro mwana sana miamano na maiwa Samarita Sara Nyainya igonde
advisor wa agriculture county lakini wetani abo nindo mo director kusi mwalimu sako buna mama ito botambe esucheri era ile gari igare memba ya kusi mwalimu sako abana ibande ba kusi mwalimu sako mba ngega timaite bose ba chire batere nakare bangi kwajira basai gomba ro kwana kero kururo nguri yeko aye baba yaboke umuga koyo ne story ngi era gari taye de kare umuntu gwikise amarora matambe era taruote kiumbe kiri kyabari usimu ali musako ebintu bya ebonso no ibabuna tore iga tuwasirerwa choina korora aria ebana kochukwa ro boire onyo wakanga to kwibicana ikona no mona yari nyangweso na korora tumaiti kusagenda ibo ebintu byaye no birari esako igo twacha kwayania ememba abana bali mwalimu rore walimu bali bara umucho abandi abana b'ikisemi kinyinge tata igatumoka irari tigakwiriye byoge mono emangu fata nakwa chinguru no koko kwaye bwabwatire nyimbo nkora uri tinkwana magana mange bono okorema oraye mama na bora nyota ucha kumanya gari lakini akatoto no morayo yo mukiri wako bako igoro akoro kuna kombo ibosoro na tere to koro musimal musako no nchoi konya no torenere bono na kore gabo manche no ndi ebintu byo mongera birari byo mugaka ayerero ko njoje to kote mbiya no gokora iga nayo gendere ira ryo mugera tatura tura boriga no ndi erinde agendera komenya ubugima buri omu gaka bangite nke. So on behalf of the circle twabwatero ngori ya 10,000 ipashe yiga oyingo ya te kore kanali omongera oseira ryo mu bwatere omoera bora nyora tubidira nagasakara aiwa tigo manana gatinke yiga no tonera botambe ande bosese ni webuna omo sabwitse omwalimu omo bizementa omulemikiregeto nera twabwate timbe yamono monenya sabe na ibi ogwakira naye kubona kole abantu baminto bali mwakira samatanga yo mutatu moko nyanga umarube bwa irire nyasaba seseni nanke narona yandu ekiane mwako nanzo meti utajigalende mwate banga bali baso meti buntu ka to somnya sama dieta Timothy Nyameto mbona Sara na kifata na kotenga manaro make to kora ne basa ne ndwa kwenye mai ye Sara mbiyamo na nda watu tangi mwalimu rali ukona magana make ne ro ngininji no mwe misio magenje ndangiria mugako ndi garenge chairman ya Nyabiole dispensary ku Nyamejo dispensary again mpara aido monas Nyamejo dispensary kaimole una mwarenga ya speed ya chairman nago tawasaidi ukiga hiyo ngoli bakuru yes tole bia fata tole ngora ndiko sikatole kabisa kwa randoje chiso jeri na ndo monas nafura isibi nafura karibu sana awana uba para komega sipata umunaje ta kuona gende kana kamo pale wanaro na dawa ombolezaji na wasalimu wa mjambo. Kwa majina naitwa Jacqueline Nafula, muuguzi msimamizi wa Nyabiole dispensary. Huyu mzee ambaye amelala ndiye alinikaribisha, akanishika mkono, akahakikisha kuwa hospitali inapanda na watu wake wanapata huduma kupitia kwa MCA ambaye amesimama hapa. Yeye ndiye alinileta atumia gari yake kwa sababu nilikuwa naoga, sikuwa najua Nyabiole iko wapi. Akuja akanichukua physically yeye mwenyewe akanileta, akanipea mkono kwa mzee na mzee amenichunga mpaka sasa hivi. Hospitali yetu inaendelea na tunaendelea kuongeza huduma. Kwa mfano kwa saa hii kuna chanjo ya watoto ambayo inaendelea kupeana. Na pia napeana huduma ya cervical screening
kwa mama. Kwa hivyo mnakaribishwa. Baada ya mazishi mjue hospitali yenu iko active. Nitaendelea kuomba mheshimiwa niongeze wadumu wengine kwa sababu niko peke yangu. Asante sana. Asante sana. Pasha mtapeana. Huyu ni board member. Asante sana. Nasi upande. Kuna wale wametumwa. Kama kuna wale wa member of parliament utakuwa wa mwisho, tawaita baadaye. Yoyote ametumwa hapa. Asante sana mheshimiwa. Huyu amenituma anaitwa Job Nyameto ambaye ndugu yangu, ndugu ya yule Timothy ametumia family 2000 ndio hizi. Thank you. Asante sana. Mwingine? Na mimi pia sitaki kuchukua muda. Nimetumwa na St. Mary's Nyegore Girls. Christopher alikuwa board chairman miaka hiyo ya nyuma. Sasa bado hiyo huduma wanakumbuka iliyoacha. Hivyo basi kwa sababu mama alinionyesha nguo vizuri, amepewa bahasha ya 2000. Fathers wetu wa Kristo, tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Nati ninoni behalf ya CWA Catholic Church Nyamechio Center, Esio Mongina, Scholastica Konyorali Welfare, Esachi Ready. Igoni behalf ya CWA Nyamechio Catholic Church, Bari Etie Gendogeke, Esingi Njio Mongina tumukere chinga kechi chingarenga, mini wali ako irana, no turamonere. Biamono. Biamono. Ntara Imagine so na tigero tombire. Biamono. Few words. Christopher Nyang'au na mumaetendo mwono moke sana. Ndona kolega zina Nairobi. Nyang'au ni ga menya matuka mangi nyaga nchanka ali. Na ande abantu banyaganja That's when I knew him. By then, Nyang'au has been a close friend to me, to my heart. All these years I've grown. Purua na mumanyete has remained my friend. Musani umemono, ando baadhi sisi nyingi sana, siri zangu anajua nyingi sana. Na wakati moja aliniambia bibi yake hajawahi kwenda Nairobi. Mimi mwenyewe nikamwambia, kaleta mama mpaka kwangu Nairobi, akakaa wiki mzima. Akatembezwa Nairobi. Hiyo wakati mama akaniambia ameshukuru sana huyu mama Nyaboke hapo hapo. Mzee akiwa mmoja tulikuwa tunashirikiana kila wakati. Mara ya mwisho tulikutana na yeye ni pale Oasis tukiwa na Iran. Mimi nilikuwa na mgonjwa wakati huo, ndio tuliongea naye mara ya mwisho, lakini wakati mwingine tunaongea kwa simu. Kwa hivyo nimepoteza rafiki wa didi. Wakati mwingi alikuwa ananisaizi nikae mtu mzuri. Nimekaa hivyo, ndio alikuwa ananiambia na manyeta mangana mange ndo tuwasirio musani. Kana manyete akangira mari ndio okay. Gakoro muchango Yesu. Tukagaje school. Akaandete kirisie kikera kia Nyamecheo. Ninje ngajete nyombe ilifata na kwale muchanga as chief guest. They are very young boy. So I remember him. So many things we have done. He has been a chairman, he dispensary under the county government, and indeed I want to thank God for giving us this wonderful man. Mna radire Nyasaye tiambuika sagie. Igo kuya simply umosipiko ito na atomaran bilambia ego chaga iga wataengo ikana asimbulia ngora onte bingo chante be Paul chibusano na atoma marigai mwanjira mosipiko itago Dr. Philip Nyanyumba na ndimo moiri woja kola ngi moiri mbra onene sana na ende omwe ino ekoligi yando ka komega sio mheshimiwa Amos Ondeli ngo chalenga lakini nabu ata very agent manda akokaya assembly on terminere ngo ikara iganda ete ngora yaya igo nere na ara amna na kwanere you have been here with us nere anobugi na rome na atutumero ngori asiringi 2000
kiwese cyo kanye jinde to ironkeo kionsi kya wira sare ne kiane ne kyanya numba kiwese jingwa ro mungina na kira sesi so na ne chinde tira kya to miru kikwanda daleo tomu mogoyi otumire siringi 1000 yemo ugotia sesi miyana kibo chena kuyama yamona mama inamba abantu bare irongori muraro chibu gora sene ngora timu ne nata tanangelie abasani banyanga unta korona bali timu ya bochoi naro mwari mulitaya de goronya biole to mo ka mwari mu omanyo Joseph Njua tata korona bali to mama de to korona ino nyanga Njua tiba ujuma goro fata ini nguta to to mo ngina adako Ako na skar. Njua nye mo buga timo mo nyera. Kurangiri wacho gangu na bayo. Ona. Etimu na bare karansa se to ta to kurangira. To mbere ngoko. Naro leo o do karansa ta ari mu amataga. Agi ko rasera. Kucha bana wa. Ani ko bacha ikoroje. Principal kayere. Nyauko. Etimu ega. Aya, mbia mamusojo jire na vande para tara avance. Etimu e fada. Asibawe kana so ba koli. Kana ya robo. Ona. Ona karuro ngoria. Nje sindikistan. Wanga wiro ngori. Sawa na. Na mimi nimesikiza 1000. Kwa vile asante sana muito bem ele vile ara pia mama pole wanga wa kumale wa chia made mange to pia mama pia mama mwanga karibu sana bara kwa kwa nande ya kwa nande protocol garu ero ngori aya an aru ngor pole an jengo nan ko kusasa pole sana se family ndio msani na ngao anda ni kande mmoja kwa pole tunaambia asante kienda mwenda mzuri pia mama now member of parliament suka mame tumana turun awatemu akwarure diamond no father nadra wanda wetin gona mana president kero juna na to samana kero tu ale president ya ka mega state lodge ya do te abantu baitoiga gente que tangani to bugate universal health care yani kero montaña ora amatibabu Ata que te quiero montar ya mataba ya posa turu universo kia munda yo jika di jena chaep na bintu binde akata te bintu ya to kere ko di to manya ba to bugate ba community ya di workers bali frontiers igo aba chibu ba na kamura njena ba sab chief we want that record to manya ba awanta ba to konya wali caregivers in our areas I want every location to manya mbale ngato bugate and we want to train them. Kanya ko rinda abantu baitu. Number 2, the president of the United Mangana nga affordable housing. We want to support it na to convince na jena lengo. Amale maita elire. Tutake deka adotika mali maya tomenya segete. Na wana moiga atuacha kole. In a wrong land. At the wrong land. We are heading there. Na sa na ba juna China na jetoro people stay together. Tomenya ngenje ko kuna jana ngenje iga we know customs ne chingo lakini as time goes by it will be a public participation linda taro sene nyari ka ngento kende ato tebeti ne president ye ito tukelinga abantu magana kanza watu wale kanza center in Kisii County linda abantu bagweni buwe yange mbako enda Eldoret mbako enda Nairobi naenda agateba kamuranje ite register card mwenda mwacheki mapema mnavangina abagaka bagikire miaka mwacheki kansa kwirende no manyire mapema abuja gwakonyo igento kenda atotebia astra fund yes abako besa that thing is real abana baitu kawaida groups mokonji besa jiri na ndi mwairania egekogera kya konyira abana so we shall encourage abana baitu babe in groups ili ni bakonye gente ekyo moyo njifata manera ajire ngasende ko randa abo social protection chibu na kwa na
abantu baito baikire miaka iri 70 kwenda mbere. Make sure mwalikiro people matukari abegetwa matuko tarehe 15 kamura aje mmoja wote amwa therapy egento kende mamito no modisi to Kenya no to Kenya mambi to igwana ga gito kali sai keiga in awards kilo monta koreki again listed. Number 2 aba evidema na aba tabugatia abayibuli you also been listed na wali wali panel groups. Finally abantu be county they our clerk no moja morre kana aja kwa pola na nimna goja goja clerk ito wana chaka bonkeo o no mo sirete na goja goja ta morre kana mwa kwebija assembly bale nga wangi sana saba jiri these are the clerk in the county assembly ya Kisi Musabere ngasia kana ngom muna njemya nda ase na nda assembly na aja konsari wende na uja computer ile njenga kumusari tukuri yale yaro akina atendia ka in the morning. So I saw the assembly members staff Moid is here and whoever is there no wage picha mwana leo ka yo chako mamu Musabere ngasia para ali asia sto kara but I will start with him. He works very well ngasia kana India we shall support you. Aba domo chumbe maro Dio mwele, dia mano pata akimunga be. Ewori anata sana uti. Dio mano Father, Mandere, Father Joseph, Father Walter, our wants to be Wakatikista. Asoko nyarali bageli gali alero. As a send off ya my father. Na vere wiya munoko kanwe familia atagete. Enyangi ya tata. Ekole kane ekabire ngobinega. Ya kole kana. Diganga kere abantu baminto bonsi ndara introduce family. Aba amate bonsi asega simwanya lire mogokora urutata asilete mpaka buna togoji gokore kabiri ngabini. Na washukuru sana nyote. Mtu wabwate organizing committee ya alengeko organize omorobelio mwensi pi mwe manyeta mbare mwe karaste skaiga mukawa na isia mangana ndo rosti WhatsApp group eya agera togasuka oikera buna toikire kabirenga bine na waira ni mbuya mama awali maminto I'm a teacher and my family members, many of them here are teachers. Una tatale ngo mwalimu na waira ni bonsi mbuya mama abako yone osaba kwa yuto tuenstari wanta injubieka tumeshirikiana esenjere rengi ya mano nyote na washukuru na ninawaambia ni asante sana. Mungu awabariki. Chikasi mcheito kionsi pi toro mchio marube Mamarube ngima nyote na washukuru. Ando bensi piobe toka wako ase program ye na waki irembia mano. Especially group nere ya rangeliwa ya colleagues of my father. Uhu na akuwa na ngekero rangiri ngoko uhu wako batomera. Mbia mano mheshimiwa ima itenga kwa wiki roko wako sana lakini na haibu na kwa tewa tuwalenga nyakitari wa asis nkara na haibu na nchande ketu ujiana uchande ketu lakini andu ira nanga nandi incha okole na shukuru sana. Unda tuwa gendrete umwe wabili yoyo awako nyora monto kwa musakia nsemo owa advice yoko ya advice nga aye kora yentu kete Joni onditi omo kisangiane
lakini ende nande ne kuli awate kule kaiyo ante winga ya kora kole mugisangiona na anda bakora ndam joni nditi nashukuru sana for the technical advice you gave me chako wankeo no mwabataka lakini ane na watu wasoma amu tadana wakora tuchabiti boko sana ikagera toka bengi ikabena tobine nera na wakora ngosoichi kando chapaka maro wakaga butuko tuashare ante winga gento kabega jako wankeo yanko yane nakushukuru sana na bonsi mwezi anya kwa maetenga nkwawe getoke hoko asengane yo no makaralete tigante wenga mbiya mona na washukuru mbiya mona sana moto yo bana muri togereti ene family ya mwenda zake Christopher John Nyang'au Maruri oyo kurmo inoga kobe kwane ero mokoti o mwalimu ale ya korku Gaudensia Magembe kumugio ko ndabakorega ni bang correct yo koranga kwa tamanda na tenga chini yamele lakini nende tinda kwa tanandi tini chuta ja suguli me bunante akoranga Gaudensia moina oyo como guatia agakoro ku Leonida Osebe ukyo ko ko ne bako mangeni ngona kwa Leonida Osebe no mwalimu abalende serikali tera mumanya lakini niko na kusaba tole nya serikali mumanya oyo como guatia akoro kunga Nancy Magembe robo egera kuchiali rogamate mware grupia chaige ne tusana when spinaro ngambia mwacha and that is very good. Sister yane nene kabisa akora kunga lista Moragwa wange na korotata ne no mwana nare ga nero le motua nere orukire tata osire te Nyang'au otekiri tiba ga yono lyo mwake lie teria rali twara Oile my brother tutikakita komaiga igakor Edward Juma mtu alenga muraba no muchioyo esa orangi ilia bande obo tutikakita koma Edward Juma no driver ege to mechanics Mr. Wu talenge ko mubwato kaboko omwake nda ona saba singi tata alenge umusanio anda wata na mentor yao ya advisor yao oyo kupatia yako kunansi Gachemba Nancy Gachemba no yo marehemu mwalimu Nyachi ndugu yana usirete naka monto karaiga Scholastica Nyaboke nero yera ile trionsi pi katika tilinde isiko oya babwate garaide akoroko Agnes Osebe omwana omarehemu oyo akoroko Naomi nere irali sobere sameto omwalimu ale ngosomiare Rio Kiendo no yote ne inaiga timatia saa yonda genda gochia akoro kwa Christine Ravera na gokoro nere sira nere ngina yako bonkeo molsi Teresa and Teresa and Master oyakoro kwa Nyaboke korona twa nadira kuma kukorangeria bonse Nyaboke batende eno mwana nale yo gatatu yakoro kwa Rosa
Nyachi yo marehemu omwalimu oiga nero tenina igakoro kudorika nero murugia Edward Chuma nkolekereria nakorera abwe onatigaria mama moibori nero tigaira twatigaira komo lieta liae gakoro kwa Scholastica Nyaboke yo mwabo Lawrence Mandere kurwalia ubasi ukwanengane yama kanyenga tawati the courage to speak otherwise atebirembi yamano abantu bonse pibali mwacha iga asoro gendoro rwo moerio rwa tata inyangi yabirengia ngotebanga nonya mwagenda mugende biya na ende family iga mwenye sabiri last word sawana baminto moyigora andero antenga na tiere ko behet tin ko nyara ko bagambira onye inu mogwikanya nabera mbera nko na nene mono ntendo nko batigera mugende kanisa yero muntu agende kanisa asoro na baswati abaminto asemukali musika abantu asemumenyete moba abantu bandi bali mechi bakogenda emechi bakiguitania abantu bandi buna bamenye lakini nimenyete imubwate karagiteyo igonje na kwana na ndina bakwana otherwise na tebile mbiyamo na abantu baminto abayiri batata abasani batata na ndengo tebanga na injina abayire pole gekogera mwasiriri omusani ino omugisangi ino mwakabere tom otherwise nimeshukuru sana fadha mbiyamo yamono tamoke gena sare mi family y'umwako iga uri ubwate umugano uyu watomugana wona mu ikaransa moroche mabamba MC waka uri baga bayira kinga kinyinge lakini mbali gukora mataka ago jareiti hane bagenda bayana mape yes morocha manganacho igo naro le gusoma umugano uri le gusoma umugano mochokoro ose umugano naro umugano okay The late Christopher John was born in the year 1945 to the late Mzee Dismas Marube and the late Mama Teresia Sebe at Bunyatacha village. Nyamecheo sublocation, Nyamecheo location. He was a brother to Salome Kwamboka, late Samuel Mogere, Paul Omare and Maria Nyaburio Mambias, late Mascare Ogechi and the late Nyata. Inarome to Charles Nyakundi, Grace Marcela Utara, Josia and Gilbert. Korara to George Ombasa, John Swanya, Paul Ansoti and William Mabe. Brother-in-law to Florence Mogere and Jane Mora. Semo to late Frederick Mose, Omusa Nyangoto and Kilusi Soy. In-law to late Nyakundi, Ouko, Onchoka, Jacob, Benjamin Momanyi, Pauline, Mary and Rosa. Initiation. The late Christopher got initiated into adulthood in the year 1956. Education. He started schooling at Mokomoni DEP Primary from 1956 to 1958. Nyamawa Boys Primary from 1959 to 1964. Magenche DOK Primary from 1965. There's a correction there. And then
proceeded to Gekano Secondary from 1966 to 1969 as Sebasomete na my father-in-law. Later joined River TTC to undertake a professional course. Marriage. He got married to Mama Scholastica Nyaboke from Buvasa in the year 1971 and were blessed with 8 children, namely Hilary, the late Cyprian, Edward Chuma, late Onkeo, Felista, Nancy, Leonida, and Dot. Career. After graduating, he started teaching at Bugesaka Primary, Subuta, Nyabiosi, Nyachenge, Tendere, Nyabiore, Moteirive as a deputy head teacher and head teacher. Magantedioke as a head teacher. So because of his progress, he was promoted as a field officer, that is a tutor, in Kionyo and later gained promoted as a zone inspector to Gesavakwa zone, Otonto zone, Sengera zone, Omogenda zone, and Magena zone, where he retired in 2003. As a professional, he displayed his leadership skills in various areas. He worked as a BOM chair at St. Mary's Nyabiore, St. Edward Nyabioto, and Moteirive as a board member. He was a chair of Nyabiore Dispensary till his death. He was a mentor and advisor, and he helped the needy. Chris was a farmer who grew tea, coffee, reared good animals, and a serious Matatu businessman. Christian life. He was a staunch Catholic believer who was baptized in the year 1961. Assumed church leadership as the chair of Nyamecheo, where he initiated construction in use to date. He worked as a parish secretary in the present Sengera parish. Sickness. Chris never experienced serious health challenges till 2022 when he felt body pains which could be treated and disappear. Early January 2023 at Nyanjo Hospital, doctors detected prostate growth, but later was done away with at Neocare Hospital, Ogembo. He developed complications and was referred to Tenwek, where the problem got solved well. In July 2003, he started complaining of stomach problems and was rushed to Bosongo Hospital. So after several tests, a tumor was detected which needed high medication as recommended by doctors, of which was done. Because of the problem, his body health deteriorated very fast, leading to his succumb on 23rd of August 2023 at 10:30 p.m. Mzee died at the age of 78 years, leaving behind a widow, 6 children, and 20 grandchildren. We thank God for the time you are with us. May you rest in peace, Dad. Mukasumulembe ya mono sana tukuriko na isia ya parish unabara bakoroko bakoiga bare parish ite asengera na besente ito ya Nyamecheo na bechumuya mwensi ntoma etenga nomole ya Nyasaye pasini asemere memia so ntararanglisista kwa neri lietaliae ncho iga na gwege pindi keiga na sokoro yane ngoro ku Father Joseph Murunge lakini liankaga Father Joseph Nyakundi Nyakundi ngaro mugaka usarome sarome na erma okoro igo tinya sawa sin ko kolega sia se parish ya Kirema iga ali not mugirango borau igo tinya sana ale kore mienke iga ntogendere kubasabira asingincho una togendera sokwegen biyamo nya sawa se Sister Dieta. Naitwa Samarieta Nkoroku Sister Mary Anastasia Omambia. The late is our uncle.
Mama kurange story nero mwete Krista Marian akangerita Anastasia yanko yanganchete kango mutagatifu okoro kwa Anastasia. I'm very grateful mutagatifu ya Anastasia onkonyire kera litu kongo sabango mutana mutagatifu Anastasia nsabere kera yanko yana ko operated tugakwana na irari agante in the night is going to be operated kata Saint Christopher remember us na Christopher toinyo ireboniga kinda batigere n'abasabo esokoro yetu yarengega igango mwakera mbuya mono atweto bokatoliki kangono tini mukatoliki kangono timene nyasaye mko na iboretwe nyasaye naende okure nyasaye akaboka togosabero eyankwe yeito nware na intu omubere no tokonyabekara kina batoligerereti kendi gyonso tokokora na batubane family tato minto nware iga tukore buna atagete mugaka bwanjete semisana bwanjete kanisa I go very happy una irari atebe na bana ba minto ogotamera weto ningo nyasaye bose nabo bari tutaragwata ni kinyangi ngo sabato bayera se kanisa baba se kanisa tugwate mu kinyangi kanisa katolike kanisa ngiya sana kwa sabato nyara kubwatigo tukonye mamo minto ri basibati bari ba minto batire moko genda mono mwacha mabole mama mbiyole ngo wake simiyoka motalele mbiyamo. Diamond sister. Pata mandera nere tiga kwa ni ditaria Wana tekera kwa nere ande ngopwa. Iko muna tewa na bongoro kugo na ande ngotoka Nyansiongo na wetega 1999. Mwako volontata scolastica ambao usita na kolega ya yoyo na era kurusa mwe Nche Father Walter kwa parish ya Sengara kutoka Nyagoso lakini naenda kusoma Catholic University Nairobi. Ni mwaka muno yo kurukorera gusoma na bantu no baragete nse abatari gusoma. Totene tu stenego. Stand up everybody. Leo tunamsindikiza ndugu yetu, baba yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tutaweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka na roho yake iingie katika raha ya milele. Naomba Bwana umpokee huyu baba yetu Christopher Nyang'au katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima na milele. Basubono bali batu mutumubere tumuti bakasomubere boko baturuma kore bono kesi mwene ngo basaba tutemekra yongo ishimira mushu picha nani machangi na waangalia nyasi ya matento kwa Kiingereza. Tenti ni white, lazima unaipunguza.
baria bare kwimokia omubiri karibu aiga wase kwanza safari. Mungu Baba Mwenyezi, tuko hapa mbele zako, tunakulilia Baba utusikilize. Mungu Baba Mwenyezi, tuko hapa mbele zako, tunakulilia Baba utusikilize. Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Usiyakumbuke Baba makosa aliyotenda, umsamehe makosa ya ujana wake. Usiyakumbuke Baba makosa aliyotenda, umsamehe makosa ya ujana wake. Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Fariji roho za wote wanaohuzunika, uwape matumaini, uwape tulizo. Fariji roho za wote wanaohuzunika, uwape matumaini, uwape tulizo. Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Bwana ungehesabu makosa ya wanadamu, ni nani angesimama mbele yako wewe? Bwana ungehesabu makosa ya wanadamu, ni nani angesimama? Na tunaomba ampokee kwa na mwili wake tuweke urudi katika mwisho wa ardhi. Bwana, tunakuomba ile kazi aliyoanzisha katika maji na ubatizo akafa katika Kristo, tunaomba sana ili maji ya ishara ya hekalu la Mungu hekalu la Mungu
Mungu milele katika ishara ya maji, kazi aliyoianzisha na ikamilishe. Haya, tupe udongo negechikikao Ewe Christopher, ni ufumbe na katika ufumbe utarudi, lakini siku ya mwisho Mungu atakufufua. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Usiyakumbuke Baba makosa aliyotenda, umsamehe makosa ya ujana wake. Usiyakumbuke Baba makosa aliyotenda, umsamehe makosa ya ujana wake. Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Fariji roho za wote wanaohuzunika, uwape matumaini, uwape tulizo. Fariji roho za wote wanaohuzunika, uwape matumaini, uwape tulizo. Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Bwana ungehesabu makosa ya wanadamu, ni nani angesimama mbele yako wewe? Bwana ungehesabu makosa ya wanadamu, ni nani angesimama mbele yako wewe? Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Mungu mwenye rehema, kumbuka rehema zako, maana zimekuwapo tokea zamani. Mungu mwenye rehema, kumbuka rehema zako, maana zimekuwapo tokea zamani. Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba.
wangu ninakupenda wewe milele na milele. Bwana nitakutukuza, pokea sifa zangu Bwana zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Ninakupenda Mungu wangu, ninakupenda wewe milele na milele. Bwana nitakutukuza, pokea sifa zangu Bwana zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Katika makusanyiko nitaziimba zaburi, nitazitangaza sifa zako daima milele. Kwenye madhabahu yako nitaitoa sadaka ile ya kukupendeza, Ee Mungu Muumba wangu. Ninakupenda Mungu wangu, ninakupenda wewe milele na milele. Bwana nitakutukuza, pokea sifa zangu Bwana zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Umenitendea mengi, mema yasiyo idadi. Ninakushukuru Bwana, Ee Baba Muumba wangu. Nikiyakumbuka yote, machozi yalimwagika, ni machozi ya furaha, ni machozi ya upendo. Ninakupenda Mungu wangu, ninakupenda wewe milele na milele. Bwana nitakutukuza, pokea sifa zangu Bwana zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Ninakupenda Mungu wangu, ninakupenda wewe milele na milele. Bwana nitakutukuza, pokea sifa zangu Bwana zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Usiniache Bwana, na wala usinitupe. Ukinitupa wewe, nani ataniokota? Niwe msitiri wangu katika dunia hii, dunia yenye mateso na yenye mahangaiko. Ninakupenda Mungu wangu, ninakupenda wewe milele na milele. Bwana nitakutukuza, pokea sifa zangu Bwana zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Ninakupenda Mungu wangu, ninakupenda wewe milele na milele. Bwana nitakutukuza, pokea sifa zangu Bwana zinazotoka katika kinywa changu mimi na moyoni mwangu. Nyasaye ote
Jina tukufu na furahisha, linatutuliza. Malaika mbinguni wanaliimba, usiku na mchana wanaliimba, wakisema Ave, Ave Maria. Jina tukufu, jina la Maria, wakisema Ave, Ave Maria. Jina tukufu, jina la Maria. Maria mama wa Mungu, tuombee, tuombee kwa mwanao Yesu Kristu, tuombee kwa mwanao Yesu Kristu.
wega nakorigeri nyasaye ubuya bwaye ria tokonye tunyare gukura so ubuya wega ogokonya wito nasere tari munguru yo tonde to igoro nense munguru abe na inwe igo mu bwitata nyasaye to sene asere tari atata ni mwana leo mwa mtakatifu. Irari naura iga kengwaso kene ke yakara kurwa mangana yebi ngwaso mangana ngiro ya bakora kiregen ngwaso kene yo singe yo mondara otebi ngawono tayo ka kore gento gete ya so wina ya nyombe yo mga kete karabnere iga wanyene ko te ko usteru tugora ya igu mo onde abe kuroma toke ta mama twakara na bari nyomba ya mara mu te karabnere iga ya sanyire ko be kamnata gete Kau ngomong ke yo kira korwa, kita ni ngomong ke tua koralia, ase misa.